Im Feuden und Truben Frühling 1893 worden wir erstmals auf den Fall des Gastwirts aufmerksam, der die Natterjessets missachtet. London war von einer langen Periode nebligen Nieselregens erfasst, der bis in die Nachen drang an das Gaslicht. Der Baker Street in ein falls gespenstisches Leuchten verwandelt. Ich war gerade von meiner Morgenvisit in der Klinik zurückgekehrt und trug nicht zufrieden mein Stiefel wie dem Kaminführer. Als Holmes, der den ganzen Morgen aber Brief und Telegramm gebracht hat, plötzlich meinte seinem Geigenbahn auf den Kamensen schlug. Watson, sagt und in seinen Augen leuchtet jener eigentümliche Glanz, der immer den Beginn eines Falles ankündigt, der unsere Aufmerksamkeit verdiente. Wir bekommen basic, Gemenden, dessen Dilemma, wage zu behaupten, nicht nur der Logik, sondern aus der Physik trotzt. Beveridge antworten konnte, klopft dies heftigen Derter, und dann trat Mrs. Hudson ein, die mit einem negierischen Flüstern wirkendet. Inspector Lestrade von Scotland Yard, Mr. Holmes, der Inspector, schritt hierin. Der Regen perlt noch auf der Kremp seines Bohrhuts. Sein Gesichtsausdruck war von beherrschtem Unglauben geprägt, untermalt von der Verärgerung eines Manns, dem man das Gefühl gegeben hat, ein Idiot zu sein. Holmes, ich hoffe, Sie haben Lust auf das Absurd, sagte der Begrüßung. Das bin ich normalerweise, Lestrade. Bitte, erlaucht's. Lestrade warf mir einen Blick zu. Dann wandte es sich wieder Holmes zu. Kennen Sie das Black Heart in? Ein kleines Lokal. Gleich außerhalb von Norbury? Holmes nickt. Geleitet von einem gewissen Mr. Jonas Carr, wenn ich mich recht erinnere. Ein emiliger Seaman, der, glaub ich, einmal, fälschlicherweise in einen Schmuggelfall verwickelt war. Aber fahren Sie fort. Nun, sagt Lestrade und setzte sich schwerfällig hin. Dieser Carr ist der Kern einer Sache. Die ich nicht im Ansitz erklären kann. Wie Weihnachten wurde bei einem Diebstahl in Norbury beobachtet. Genau in dem Moment, als in seinem Gasthaus, etwa 16 Kilometer entfernt, gerade getrunken Geschichte ausschenkt. Ich konnte mir den Ausruf nicht verkneifen. Aber da ein Irrtum war. Ein Mensch kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Genau das ist dies, sagt Lestrade und tippte mighty der Hutkrempen sein nie. Hat ein stickeltiges Alibi. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen, allesamt angesehen Dorfbewohner, haben in den ganzen Abend im Gasthof gesessen. Aber ein Polizist auf Streif in Norbury schwört. Happy Carr pünktlich 10:15 Uhr in die Boroughs der Hatfield and Clark Shipping Company, Einbrücken sein. Der Einbrücker nahm nicht mit, hinterließ aber ein Kaputtladern und einen Stiefelabdruck, der zu Cars passt. Holmes büht sich wie legt die Finger ineinander und blickt ihn scharfen. Hat der Polizist ihn deutlich erkannt? Das behauptet. Sagt, habe Carr im Licht der kaputten Ladern gesehen. Mit Gesicht und allem drum und dran. Und zu allem Befluss kann sich Carr überhaupt nicht und die not erinnern. Behauptet, habe wie immer gearbeitet. Und die die geben ihm recht. Wie merkwürdig, murmelte Holmes. Ein Mann, der in tweeder Raum und Zeit trotzt, oder der es geschafft hat, soll einen Polizisten als auch ein ganz Kneipe. Weil Trinker zu taschen, das verspricht hochst. Unerhaltsam zu werden. Aber, protestiert ich. In tweeder luggen die Geschichte oder der Polizist sich. Das war die einfachst erklären, Watson, sagt Holmes. Genau deshalb bezweifle ich es. Lestrade, sind wir eingeladen. Nachforschungen anzustellen? Carr selbst hat noch innen gefragt. Hat panische Angst ansagt, wird hier hingelegt. Weiß aber nicht, von wem oder warum. Ich fand es zunächst so natürlich, Aufmerksamkeit zu erregen, aber Lestrade verstummt und sah verlegen aus. Nun, ich wusste es einfach nicht.
Holmes standoff an Nam seinen Mantel vom Hacken neben der Tür. Dan lass uns keine Zeit verlieren. Komm, Watson. Das Spiel, wie man so schön sagt, hat begonnen. Und dies ist versprecht. Die Grenzen der gesunden Menschen wirstens auf die Probe zu stellen. These were später Nachmittag, als wir in Norbury ankamen. Der Himmel warf lange Schatten über die Landschaft, renden zur Gemmittet Kutsche durch schlammige Gassen vor. Das Blackhart in Standgedringen unverwittert am Rand einer Waldsenk. Ein Gebäude aus dunklem Holz die umrankten Dachtröpfen. Aber dessen Eingang ein Schild Narren schwang. Drinnen empfing uns Mr. Jonas Carr. A rein großer, breitschultriger Mann mit den stumpfen Händen eins und hart arbeitenden Menschen und einem Blick. Du so Angst als auch Stories widerspiegelt. Ich habe dieses Gasthaus funsen, jahrlang an es wissenvoll geffert. Segde, nach dem Holmes uns vorgestellt hat und wir am Kaminplatz in Manhattan. Und jetzt behaupten. Sie, ich seh ein Dieb? Ich schwöre es Ihnen, ich habe dieses Gasthaus in dieser Nacht nicht verlassen. Fragen Sie jeden. Holmes blickt sich im bescheidenen Gemeinschaftsraum Das wurden wir. Ebersjorst, sagen Sie mir, wir waren diesem Abend noch hier. Cargill, die Nominabe. Miss Lillian Hargreaves, die Lehrerin, Thomas Rigby, der Hofschmied. Der alte Mr. Ransom, der sitzt jeden Abend am Kaminfeuer. Dann wurde noch Miss Ruby Talbot, die auf dem Weg nach Brighton übernachtet. Und natürlich mein Küchenmägd Elsie. Sie alle haben mich gegessen. Ich habe sie alle persönlich bedient. Und haben Sie die Bar irgendwann verlassen? Fragt Holmes, karzigert. Nur noch Bier aus dem Keller zu holen. Ächzens 5 Minuten. Und niemand hat bemerkt, dass sie weg sind? Niemand hat ein Wort gesagt. Holmes nickt kurz und stand dann abrupt auf. Ich gern den Keller sehen. Carr fort uns durch einen niedrigen Steinbogen zu einem Treppenhaus hinter der Bar. Der Keller darunter war duster und modrig, geskummt von Fässern und Kisten. Holmes untersucht den Raum mit einer Laterne, klopft mit seinem Stock an die Wand und ging dann wieder nach oben und dort. Befreit jeden Gast mit blitzschneller Precision und notiert sich. Wann kam, was im Servier wurde und was Carr gesagt. Oder geden hat. Alle stimmten in ihrem Barrichten überein. Carr war den ganzen Abend da gewesen, hat geredet, gelacht und getrunken serviert. Keiner war ihnen glad. Hat sich unbemerkt Davenschleichen keinen. Als die Dämmerung herinbrach, verlegen wir das Gasthaus und matchten uns auf. Den Weg zum Versandboro von Hadfield und Clark, nur einen kurzen Fußweg vom Bahnhof Norbury entfernt. Der Dienstmann Polizeist, ein junger Mann namens Polkinghorn, wiederholt sein Geschichte mit militärischer Klarheit. Hat einen Mann gesen Carr, beharrt kurz nach gesehen schlicke durch den Hof. Hat gestern, der Mann drehte sich erschrocken am Rad los. Die kaputt Laterne und ein unvollständiger Stiefelabdruck wurden und der. Hinter der gefunden. Holmes untersucht den Fußabdruck unter der Laterne des Polizeisten. Dann wann sich an Lestrade. Sie sagten, der Einbrecher hat nichts mitgenommen? Nichts, bestätigte Lestrade. Es wurden nur Papier durchwollt und Fenster aufgebrochen. Seltsam, nicht wahr? Wirklich seltsam, murmelte Holmes. Ein Mann bricht in ein Büro ein, stiehlt nichts, riskiert aber. Gesehen zu werden, wenn der Einblick meilenweit entfernt Bier aushängt. Kein Motiv, kein Diebstahl und ein unträgliches Alibi. Drehte sich zu mir als wir denselben Weg zurückgingen. Watson, wie kann ein Mann in zwei Orten gleichzeitig erscheinen? Ich weiß nicht, wie das kann. Genau, sagt Holmes. Das bedeutet, dass Jonas Carr ein Tweeter nicht ist, der zu sein scheint, oder dass jemand außergewöhnlich Anstrengungen unternommen hat,
Uns glauben zu machen, das ist, an MITser Rätselhafen bemerken. Verstummt Holmes, sein Blick blieb auf den aufsteigenden Nebel gerichtet, der sich entlang der Norbury Lane kruselte. Auf dem ruckwigen Blackharten verdichtet sich der Abendnebel, verwischt die scharfen Kanten der Gebäude und warf lange, wunderliche Schatten, die uns aus jeder Ecke zu verfolgen schienen. Die Kälte in der Luft war fast so beunruhigend wie der Fall selbst. Jonas Carr, den ich einst für einen einfachen Gastwirt gehalten hat, war plötzlich zum Mittelpunkt eines Mysteriums geworden, das jeder Logik widersprach. Hat sich kein gewöhnliches Verbrechen erinnert. Es war etwas Geheimnisvolles, ein Rätsel, das die Realität zu zerregen droht. Holmes schien, wie immer, weniger von der nächtlichen Feuchtigkeit als von dem Rätsel, das sich für unsinnvollt, beunruhigt zu sein. Ging zielstrebig voran, aber sein Gedanken sichtlich weit weg von der Gegenwart waren. Ich hingegen war in Gedanken versunken und ließ die Einzelheiten in meinem Kopf Revue passieren wie ein Ohrmacher, der das komplizierte Getrieb einer Uhr untersucht, wobei jedes einzelne Rädchen Aufmerksamkeit verlangt. Auswärts das Gasthaus. Erikten, matcht sich Holmes sofort in die Arbeit. Im Gemeinschaftsraum war es inzwischen ruhig geworden. Die letzten Gäste hatten sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Miss Hargreaves, die Lehrerin, sah in einer Ecke und strickte mit den zerstreuten Ausdruck wie Zuver. Wenn Elsie, das Küchenmädchen, nach oben ins Bett gegangen war. Auch die anderen hatten sich zerstreut. Holmes wann sitzen. Mitch, Watson, sie legen Wort auf Details. Ich glaub, die Antwort liegt bei Carr. Aber ich möchte noch etwas überprüfen. Könnten Sie die anderen Gäste noch einmal beobachten? Achten Sie besonders auf Ihr Verhalten. Ein Mann sagt Ihnen vielleicht nicht direkt, aber seine Augen warten auf seine Gedanken. Ich nicht, aber mein Neugier dweckt war. Was dacht Holmes nur? Der Fall schien so eindeutig. Carr had ein Alibi, davon war der Polizist überzeugt. Und da beharrte Holmes darauf, dass mehr dahinter steckt. Mit einem kurzen Blick in Holmes' Richtung ich mich in mein Rolle als Beobachter. Ich begann mit Miss Hargreaves. Ihr Stricknadel klapperte rhythmisch, wenn sie arbeitet. Der Blick wandert gelegentlich zum Führer. Sie wirkt recht ruhig, wenn ich etwas blass. Ihr Hand, die sich mit Joder leichtigkeit bewegten, errieten keinerlei Anspannung. Ihr Verhalten war nicht bemerkenswert, nicht deutet darauf hin, dass sie mehr wusste, als sie Zug erbietet, als nächst wann ich mit dem Hufschmied Thomas Rigby zu. War ein stammiger Mann mit dicken, schwieligen Händen und trank gerade sein drittes Bier. Sein Gesicht war gergt, wahrscheinlich vom Alkohol. Da sein Blick blickt immer wieder zur Tor, als würde auf etwas oder jemanden. Wartn, der alte Mr. Ransom jettig viel mehr auf. Hat den Gesprach zuver nicht viel gesagt und schien sich lieber im Hintergrund zu halten. Sein Blick wandert an zu Holmes. Da, wenn sich unbeobachtet fällt, verndert sich sein Blick seltsam, kaum wahrnehmbar. Es war ein Hodge von Berechnung, ein Vorsicht. Der Mann verbarg zweifellos etwas. Holmes hat das bemerkt, da war ich mir sicher. War bereits auf Mr. Ransom zugegen. Dessen Augen sich bei seiner Ankerung leicht weiten. Der alte Mann erstarrte, und für einen kurzen Moment sah ich etwas aufblitzen. Etwas, das der Angst nicht ungleich war. Es verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war, aber es genügt, mir zu sagen, dass Holmes einen Riss in der Fassade entdeckt hat. Sie haben etwas gesehen, sagt Holmes ohne Angstschweif, sein Stimme sanft, aber ringlich dort Mr. Ransom rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hinunter. Sein Blick huscht zerbar. Ich weiß nicht, was Sie meinen, stammelte
Aberies were klar. Das berumpelt worden war. Wie lijkt etwas, das sie vergessen möchten? Voor Holmes meest after. Fast schmeichelder stem. Fort dat das Gesicht de alten mans lief rot, an einen Moment lang datstich, our jeden Moment aus seinem Stuhl springen. Da dan schien, in sich zusammenzusacken. Sein Schultern sackten unter der Last der unausgesprochen Wahrheit zusammen. Nach einer langen Pause murmelte es war nicht klar. Ich schwöre es. Aber es nicht. Aber ich habe in dieser Nacht etwas Seltsames gesehen. Etwas Unglückliches. Holmes' Augen glänzten, bedeutet dem Mann, fortzufahren. Ausland sie mehr, was sie gesehen haben. Mr. Ransom holt tief Luft, als Wall seinem Mut zusammen. Kurz nach sein ging ich aufs Klo. Die Nacht war neblig, aber ich konnte Schritt auf dem Kiesweg rennen. Ich schaut aus der Tür, und da war Car, der den Weg entlanging, auf die alte Mule zu. Ich dascht, ich heit mich gart, aber ich konnte deutlich rennen. Ich sah noch, wie im Nebel verschwand. Und dann, keine 15 Minuten später, sah ich ihn wieder. Aus der entgegengesetzten Richtung, zurück zum Gasthof. Aber das war unglücklich. So schnell kann die Strecke nicht zurückgelegt haben. Holmes schwieg einen Moment und kniff die Augen zusammen, als über die möglichen Konsequenzen nachdacht. Sind Sie sicher, dass es klar war? Sicher. Ich kenn den Gang bemans. Ich kenn sein Grage. Aber es. Aber das kann nicht sein. Ich weiß nicht, wie aber es war so. Ein Mann kann nicht in zwei Orten gleichzeitig sein, oder? Nein, sagt Holmes leise, fast zu sich selbst. Nein, wirklich nicht, Mr. Ransom. Aber man kann einem Mann den Anschein geben, als wäre ein Mann. Der alte Mann schien sich bei Holmes' Worten zu entspannen, als sei ihm ein schwer Last von den Schultern gefallen. Da, ich sah, dass Holmes' Not nicht fertig war. Traten an dem Blick von dem alten Mann abzuwenden. Was haben Sie gehört, als Sie auf dem Klo waren, Mr. Ransom? Haben Sie etwas Ungewöhnliches gehört? Ransom blinzelt verwirrt. Nein, das glaube ich nicht. Holmes. Blick huschte zum Führer, renden bereits alle Möglichkeiten durch den Kopf gingen. Wanti sich wieder dem Mann zu. Haben Sie nichts gehört? Keine Stimmen, kein Gerangel. Nichts, wiederholt Ransom. Nur das Geräusch von Carstiefeln. Holmes nickt langsam, als würden die Puzzleteile langsam zusammenpassen. Danke, Mr. Ransom. Sie können wieder Platz nehmen. Als der Mann davonschlürft, wandte sich Holmes mehr mit einer Intensität zu, die meinen Puls beschleunigt. Watson, wir haben es mit etwas viel heimtückischerem zu tun als nur einem. Alibi. Car wurden zwei Orten gleichzeitig gesehen. Aber die Frage bleibt. Wie? Ich hatte das Gefühl, die Antwort war nah, gerade so verlockend, aber immer noch unerreichbar. Holmes ging langsam auf und ab, rennte die Ergebnis in Gedanken durch. Die Hinweis waren die Ransoms. Aussicht, die silberschen Latern, das unerklärlich Verschwinden der Zeit. Aber sie reichten nicht. Sehen Sie, Watson, sagt Holmes, als er mein Gedanken gelesen. Wir suchen hier keinen Mann, der in zwei Orten gleichzeitig sein kann. Wir untersuchen einen Mann, der so dargestellt wurde, als ob es kennt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer die Mittel, das Motiv und die Gerissenheit, so etwas zu vollbringen? Ich schüttelt den Kopf, unfähig zu antworten. Der Fall hat ein neue, unerwartete Komplexität genommen. Da, als Holmes' scharfer Blick mich mustert, wusste ich, dass die Antwort in greifbaren Hey war. Es ist die Zeit, dass wir der Mühl noch einmal einen Bessic abstatten, sagt der mighty leiser, entschlossener Stimme. Dort liegt die Antwort.
Und wenn wir sie finden, Watson, werden wir verstehen, wie weit das Spiel schon gegangen ist. Und so matchten wir uns. Wenn das Geheimnis des Gastwirts an seiner unglücklichen Doppelzüngigkeit noch immer in der Luft hing, erniet auf den Weg in den immer dichter werdenden Nebel, wohl wissend, dass das, was uns in der Mühle erwartet, entweder den letzten Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels liefern wird, oder uns noch tiefer in das Herz der Täuschung stürzen wird. Der Nebel hat sich noch weiter verdichtet, als wir das Black Heart inverligen. Der Dunst klebt an unseren Manteln, und dort streng die Nacht. Holmes, stets ein Inbegriff der Gelassenheit, fort uns durch die engen Gassen von Norbury, sein Schritt trotz des tückischen Untergrunds sicher und fest. Die Ditschluft schien ein eigentümlich still zu besitzen, als hielt die Welt den Atem und wartet auf die nächst OFFENBARUNG.W. passerten die dunklen Umrisse des Dorfs. Die wenigen Häuser und Läden drängten sich wie Geister in der Nacht in den Nebel. Die Mühle lag am Rand von Norbury, eingebettet im Ufer eines kleinen Baches, das sich durch die Landschaft schlängelt. Holmes hat unseren nächsten Schritt nicht erwähnt, aber ich konnte sehen, wie sein Verstand Rost und die gesammelten Informationen zusammenfügt. Jeder Schritt schien uns einer Antwort nur zu bringen, doch ich folgte mit dem wahren Wesen dessen, womit wir zu tun hatten. Nicht nur. Die Mühle erschien wie uns. Ihr Silhouette war im Nebel kaum zu erkennen. Sie stand wie ein dunkles, dustiges Bauwerk, dessen hohes, gelettertes Gerüst sich gegen den Nachthimmel erhob. Das Rad, tagsüber sonst ein lebhaftes Wesen, stand man still. Sein Oberfläche war in Nebel gehüllt. Es wirkt verlassen. Da Holmes bewegt sich zielstrebig darauf zu, und sieht seiner Beugungen variiert ein Mann. Der Wust, das darin ein wichtiger Hinweis lag. Hat Ransom Car gesessen, sagt ich mit leiser Stimme, als kennt das Lautsprechen das Geheimnis, das uns umgab, irgendwie luften. Ja, antworten Holmes mit noch leiserer Stimme. Und auch higher word sich herstellen, das unrecht hat. Ransom was sich sicher, Car in der der Mühle gesessen zu haben, aber matcht einen entscheidenden Fehler. Ich runzelt die Stirn. Glauben Sie, Ransom hat sich geirrt? Ich glaube, hat etwas gessen, Watson, sagt Holmes. Aber nicht das, was glaubt. Der alte Mann ist ein Gewohnheitstier, und sein Verstand spielt im Streik. Die Mühle birgt mehr als bloßen Zufall. Hier begann die Täuschung. Wir erreichten den Eingang der Mühle, ein dick Holster, die unheilvoll Naht, als Holmes sie aufstieß. Drinnen lag der Geruch von feuchtem Holz und Maschinen in der Luft. Im Hintergrund hallt das Liesgurgusch von tropfendem Wasser weiter. Holmes trat vorsichtig über die Schwelle und ließ seinen Blick durch den schwach beleuchteten Innenraum schweifen. Wonach genau suchen wir? Fragte ich, und mein Atem mascht die Luft beschlagen. Rend ich sprach. Klarheit, antwortet Holmes mit scharfer, entschlossener Stimme. Urgent etwas higher, Watson, word erklären, wie Car und zwei Orten gleichzeitig sein konnte. Urgent etwas sagt mir, dass es direkt wie an unseren Augen verborgen sein wird. Ging zur anderen Seite der Mühle, wo ein Schmaltreppe zum Dachboden hinaufert. Die Stufen nährten unter seinem Gewicht. Da stieg ein Seigern hinauf. Ich folgte dicht auf den Fersen. Die Spannung lag in der Luft, die Bögen were bewusst, als würden wir uns in einem Ort beugen, wo jeder Feldschritt uns tiefer. In ein Fall auf Kind, oben in der Treppe hielt Holmes in, sein Hand ruht leicht auf dem Geländer. Schien zu lauschen und darauf zu warten, dass sich etwas offenbart. Einen Moment lang, wenn es so ran außer unserem Atem an dem fernen Tropfen von Wasser. Dann ging Holmes mit einer schnellen Beugung in die hinterste Eck des Lofts.
wo im kleiner Schreibtisch an ein Stapel alter Papier lagen. Begann, die Dokumente, MIT seiner Blitzen Effizienz, durch Blutter, mermelte dabei ließ vor sich ein. Stande, Beobachtien, mit Wachsender angettelt. Manchmal war ich schwierig, Holmes Gedanken zu folgen, aber ich vertraut. Darauf, dass genau wusste, was tat. Sein scharfen Augen und sein unvergleichlicher Blick fürs Detail hatten uns über die Jahre hinweg gut Dienst geleistet. Und ich hatte keinen Grund, an seinen Instinkten zu zweifeln. Einen Moment später richtet sich Holmes auf, ein schwarzes Lächeln umspielt sein Mundwinkel. Hielt ein klein werblichen Kart hoch, deren Ränder durch jahrelang Gebrauch abgenutzt und brüchig waren. Die Karte sieht den Grundriss der Mühle an ihrer Umgebung, aber etwas Merkwürdiges daran war, ein Reihe von Markierungen in der Ecke, die mir vorher nicht aufgefallen waren. Holmes betrachtet sie mit großem Interesse, über die Karte. Sorgfältig zusammenfaltet und in seinen Mantel steckt. Ich glaube, wir haben unsere Antwort, sagte mit ruhiger Gewissheit in der Stimme. Ich hab ein Augenbrau. Was meinst du? Was hast du gefunden? Holmes drehte sich zu mir, seine Augen glänzten vor Freude über die Entdeckung. Wir haben diesen Fall völlig falsch betrachtet, Watson. Wir gingen davon aus, dass Jonas Carr die Zentralfigur in diesem Rätsel ist, aber in Wahrheit ist nur ein Schackfigur. Ein Bauer? Wiederholt ich, wenn mein Gedanken rasten. Aber wie? War derjenige, der in der Mühle gesehen wurde. Genau, sagt Holmes, ging zum Fenster und blickte in den Nebel hinaus. Aber Carr war nie in der Mühle, nicht so. Wie wir denken. Ich trat einen Schritt vor, mein Verwirrung wuchs. Aber Ransom hat ihn gesehen. Schwört, es war Carr. Ja, antwortet Holmes. Aber hat Carr nicht persönlich gesehen. Sah etwas anders, etwas das wie Carr aussah. Ich starrte ihn und langsam dämmerte mir die ganz Tragweite seiner Wort. Wollen Sie damit sagen, dass jemand ein Täuschungsmanger eingesetzt hat? Aber wie kann das passieren, ohne dass es jemand bemerkt hat? Sagt Holmes, kommt die Kartenspiel. Ich sah so, wie Holmes die Karte wieder auseinanderfaltete und auf ein Reihe von Markierungen am Flussufer nahe dem Fuß der Mühle siegt. Dies Karte, Watson, wurde von niemand anderem als dem Mühlenbesitzer gezeichnet. Harrison Talbot, einem entfernten Verwandten unseres Gastwirts Jonas Carr. Talbot hat ein großes Interesse daran, dass Carr sich aus dem Weg ging. Die Mühle stand nämlich kurz vor dem Verkauf, und Carr hat nicht die Absicht, sie aufzugeben. Talbot hingegen wollte Carr unbedingt aus dem Weg räumen. Mein Gedanken wirbelten, wenn ich die Bedeutung von Holmes Worten verarbeitet. Also hat Talbot die Ganschen inszeniert, ließ jemanden als Carr verkleiden an den Diebstahl inszenieren? Holmes nickt. Genau. Aber es ging nicht nur darum, Verwirrung zu stiften. Es ging darum, Carrs Alibi zu sichern. In dem Talbot in das Gasthaus bracht und davor sorgt, dass es Zeugen gab, die seinen Aufenthalt dokumentieren. Kann die Beweis manipulieren und es so aussehen lassen, als wir Carr und dem Einbruch beteiligte Wesen. Die Kaputtlattern, der Stiefelabdruck, all das, als sollten in die ihr foren. Ich verspürt ein Well der Bewunderung für Holmes Verstand, als ich begann, die verschiedenen Schichten der Täuschung zu entschlüsseln. Der Heinfrage blieb offen. Warum? Warum scheut sich davor, Carr für Einwürbigen zu beschuldigen, dass nicht begangen hat? Holmes' Blick verfinstert sich, als darüber nachdacht. Die Antwort liegt im Verkauf der Mühle, Watson. Talbot hat von dem Grundstück weitaus mehr profitieren können als Carr. Hat das ganz komplett inszeniert, Carr zu diskreditieren und in ein Leben zu zwingen.
In der keine ander Wahl als zu verkaufen, aber de Stiefel abdruck? Frag dich immer noch mein Mut dabei, die Komplexität des Plans zu begreifen. Wie haben Sie es geschafft, den zu fälschen? Ein Frage des richtigen Zeitpunkts, Hercule Holmes. Der Fußabdruck stammt nicht von Carr, sondern von einem von Talbots Manieren, der an mit einem Duplikat von Carr-Stiefeln in die fort. Der Police sah, was für Carr hielt, aber das war als nur Spielerei. Rend Holmes sprach, spurtig, wie sich der Nebel der Verwahrung lichtet und sich die komplexen Schichten der Tuschung veel mehr entfalteten. Es war, als worden, die Teil eines großen Puzzles endlich an ihren Platz fallen. Wir müssen zurück zum Gasthof. Watson, sagt Holmes plötzlich mit drängender Stimme. Der letzte AKTische Gerät steht bever. Und damit wandten wir uns noch einmal dem Dorf zu. Das Geheimnis nahm endlich Gestalt, und da der letzte Schlüssel zur Aufklärung der ganzen Wahrheit blieb noch immer verborgen. Gerard Auser. Reich Yueite.wir machten uns auf den Rückweg durch die düsteren Straßen von Norbury. Die kalten der Luft wurden durch die zunehmende Anspannung unserer Schritt noch verstärkt. Holmes ging mit zügiger Entschlossenheit. Sein Mantel schleift wie ein Schatten hinter ihm her. Obwohl ich ihn am liebsten noch weiteren Antworten. Gefragtheit hat ich schon vor langer Zeit gelernt, dass sein Verstand, wenn in Gedanken versunken war, am besten ungestört arbeitet. Sprach, wenn bereit war, und keinen Moment her. Das Blackhart in taucht wie ein grublerischer Wächter aus dem Nebel auf. Sein schwach beleuchteten Fenster warfen schwarz bernsteinfarben Rechteck auf den gepflasterten Weg. Als wir herkamen, bemerkte ich ein Buging hinter einem der Vorhänge. Holmes bemerkt es auch. Sein Hand berührt kurz meine Rolle. Ein unausgesprochenes Signal, wachsam zu bleiben. Trat vor anklopft heftig in Dieter, nach einem Moment nahte sie auf an Jonas Carr selbst erschien. Wirkt deutlich gefasster als zuvor, wenn ich immer noch mit dem blassen Ausdruck der Angst in den Augen. Mr. Holmes, sagte mit einem nervösen Blick über die Schulter. Sind Sie wieder da? In der Tat, sagt Holmes mild. Sie worden unseren späten Bessig verzeihen. Es gibt nur noch ein paar Dinge, die ich klären möchte. Carr verniet der weiter und winkt uns hierin. Das Inner des Gasthauses hat sich nicht verändert. Warmes Feuer flackert auf den Holzbalken, und der Vertraut-Duft von Rauch und Bier lag in der Luft. Ein einsam Lamp brannt schwach in der Ecke und verlieh dem Raum ein gedämpft, fast virtuosische Atmosphäre. Holmes betrat das Zimmer mit gemütlichen Schritten und ließ seinen Blick über den Raum schweifen. Waren Sie ganz sicher, Mr. Carr, dass Sie gestern Abend das Gasthaus nicht verlassen haben? Carr blinzelt. Ganz sicher, ja. Ich hatte gerade das Feuer im Salon geschert, als Constable Field und Dieter klopft. Ich sagte Ihnen da, Sir, ich habe in dieser Nacht nicht einmal die Strage betreten. Holmes wann sich im Zoo. Sein Tonfall war bielkufig, aber in meiner Schärfe, die meiner stets waren sichert. Und das Feuer? Brannt es noch, als der Police kam? Carr nickt, violet schwellend. Ich hatte das letzte Holz schon ein paar Minuten vorher reingelegt, und sonst war niemand bei Ihnen? Nein, niemand außer einem Untermieter, der schon oben war. Mr. Penley, ist ein Versicherungswart aus York, ein reicher Kerl. War ist Mr. Penley, der gestern Abend allein in der Eckgegessen hat? Fragt Holmes, der die Antwort bereits kennt. Carr schien verblüfft. Ja, das ist der Zufall. Holmes lächelte schwach. Ein wirklich sehr reicher Kerl. Dem wann sich mir zu. Watson, erinnerst du dich an den Mann, der gestern
Abend coming saw, als wir aankamen, ich zagert. Had uns den Rucken Zujwant nicht wahr? Ein breitschaltriger man, den hat tief ins Gesicht gesehen. Sonst ich mich kaum. Genau, sagt Holmes. Ein Silhouette. Als ein Gesicht. Der perfekt Platzhalter. Carr blickt verward zwischen uns hin an her. Wie bit, was wallen sie damit sagen? Holmes trat vor. Sein Stimme klang nun schärfer. Ich behaupt, Mr. Carr, der Mann, der all einem Coming speist, war gar nicht ihr Untermieter. Sondern jemand, der innenhandlich sau. Ein Mann von licher Statur, wie leicht in ihrer Kleidung strategisch platziert und mit verdächtigem Gesicht. Ein Mutterpolizist, frisch von einem Einbruchsbart, wurde dies Gestalt mit dem Gastwirt verwechselt, ohne viel Tauschungsmanger zu betreiben. Carr erblickt. Das ist da absurd. Word so etwas tun? Jemand, der ein Interesse. Deren hat die Illusion eines Alibis zu schaffen, antworten Holmes. Nehmen wir in Harrison Talbot, ihr Cousin und Teilhaber der Mule. Carr's Reaction kam sofort. Aber Steve sich, als wir getroffen wurden. Talbot. Aber, wir haben seit Jahren nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Die Mule sollte verkauft werden. Aber ich habe mich zurückgehalten. Sagt, Versti, habe kein Interesse daran. Die Sache zu fortführen. Holmes fixierte Carr mit seinem durchdringenden Blick. Talbot hat ein großes Interesse daran, die Sache voranzutreiben. Und der schnellste Weg dazu ist, ihnen ein Verbrechen auf dem Mühlengelände anzungen, ihren Namen zu diskreditieren und einen Verkauf zu erzwingen. Sein Plan beruht auf einem, sie gleichzeitig am Tatort und Haier im Gasthaus zu platzieren. Die Illusion der Billigation. Carr ließ sich schwerfällig auf den nächsten Stuhl fallen. Sein Hand zitterten. Aber warum? Die Mule ist da nicht so viel wert. Oder? Das, sagt Holmes, müssen wir jetzt herausfinden. Aber zuerst ein kleines Experiment. Holmes drehte sich auf dem Absatz einen Schritt zur Treppe. Holmes, sagt ich beherrscht, wo gehst du hin? Mit Mr. Penley zu sprechen. Falls gibt, stürmt die Treppe hinauf, und ich folgt ihm. Carr folgt uns, sicklich verunsichert. Der Treppenabsatz war schwach beleuchtet, und es gab nur 3 Zimmer. Holmes blieb vor dem Zweiten. Stehen und klopf scharf und die zu dat es gab keine ANTW zu dat klopft nicht. Immer Notschnitz. Mit einem Blick auf Carr, der weiter Streben nickt, dreht Holmes den Türken auf und stieß die Tür auf. Der Raum war leer. Ordentlich gematchtes Bett. Unberührtes Waschbecken, ein Hauch von Pfeifenrauch in der Luft. Aber kein Gepäck. Kein Mantel im Haken, kein Anzeichen von Bewandtheit. Adjacent von einem abgebrannten Streichholz auf dem Boden und einer erloschenen Kurs auf dem Nachttisch. None. Sagt Holmes ließ. Mr. Penley scheint verschwunden zu sein. Carr. Vor sich mit der Hand durch sein Shutters Haar. Aber war heute Morgen hier. Ich habe ihn zum Tee herunterkommen ren. Holmes antworten nicht sofort. Langsam ging es im Fenster, das auf die Gas hinter dem Gasthof hinausging. Öffnet es und betrachtete das Fensterbrett. Dann nieder und hab etwas vom Boden auf. Nicht größer als ein Stecknadelkopf. Walks, Vermeltia. Versiegelt die Kurs, die Flamme zu verkleinern. Gerard Jennig liegt, unter der Tür hindurch zu sehen. Aber, nicht Jennig, sich zu verrichten. Wir gingen schweigend die Treppe hinunter. Die letzte Entdeckung lastet auf uns. Zurück im Salon wann sich Holmes Ernie und Carr. Sie wurden gekuscht. Mr. Carr, jemand hat sich als ihr Stellvertreter ausgegeben, und sie haben es nicht bemerkt. Dieser Mann, von Talbot angehört oder nicht, fungierte als ihr Doppelgänger. Hat ihr Benehmen, ihren Mantel, ihr Haltung.
Field, der is nicht juend war. Sie sitzen zusammen, begierig darauf war, sein ran zu binden. Nam den Anblick ohne Misstrauen hin. Carr schüttelt den Kopf. Das ist Wahnsinn. Holmes wann sich mir zu. Watson, Sie haben einmal gefragt, wie ein Mann in zwei Orten gleichzeitig sein kann. Die Antwort ist einfach. Kann nicht. Aber man kann ihn so erscheinen lassen, wenn man das richtig Licht hat, ein Mitschuldigen. Gastwirt, oder einen, der is nicht weiß, und ein schlecht beleuchtetes Wohnzimmer. Wo stehen wir jetzt? Frag dich. Holmes' Gesichtsausdruck war unterzober. Ich gibt noch immer unbeantwortet Fragen. Die wichtig staven. Was macht den Wort der Mule so aus, dass Talbot das Gefängnis riskieren wird, ihn zu sichern? Wann sich wieder Carr zu. Ich brauche Zugriff auf Gesamtkorrespondenz mit Talbot. Brief, Verträge, alles. Ich vermute, es geht mehr als nur einen Eigentumstitel. Carr nickt, immer noch fassungslos, macht sich auf. Den Weg, die Dokumente zu holen dort, als sich die hinterm Schloss. Tritt ich nur an Holmes heran. Sie sind überzeugt, dass Talbot der Architekt von all dem ist? Holmes dascht darüber nach. Überzeugt? Noch nicht. Aber ich sehe sein Fingerabdruck überall auf der Bahn. Das falsche Alibi, die gefälschten Beweis, der verschwendende Gast, dies Detail dein einem kalkulierten Ziel. Blick zum Fenster, wo der Nebel wie neugierig Finger gegen die Scheiben drückt, und wenn ich recht habe, sagt Elise, wird der nächste Acade nicht so subtle sein. Der Schwarzschein einer Laterne flackert in der Ecke des Zimmers, als Carr mit einem Stapel Dokumente in den Händen zurückkam. Sein Gesicht war eingespannt, die Augen eingesunken, die Last der Unsicherheit schien in der Luft zu liegen. Vorsichtig legte die Papier auf den Tisch. Sein Hand zitterten leicht. Hier sind Sie, Mr. Holmes, sagte, kaum lauter als ein Flüstern. Brief, Verträge, alles, was Magreit der Fabriken Talbots zu tun hat. Alles ist da. Holmes betrachtet die Papier mit betonter Ruhe. Sein Blick überflog die ersten Seiten, bevor bei einem bestimmten Brief innehielt. Ich sah, wie die Stirn runzelt und sein Gedanken sichtlich auf Hochtorn liefen. Hielt den Brief hoch, damit wir ihn sehen konnten. Dieser Brief von vor 2 Monaten ist sehr aufschlussreich, sagt Holmes mit ruhiger, aber dennoch eindringlicher Stimme. Offenbar wollte Talbot die Angelegenheit mit ihr Mule unbedingt klären. Aber was mich mehr interessiert, ist die Formulierung. Wenn Sie mein Angebot weiterhin abeln, würde ich anderweitig suchen, das zu bekommen, was mir rechtmäßig zustet. Im Gehört is rechtmäßig? Frag dich, Anfang. Mein Verwirrung zu unterdrücken. Die Mule gehört Carr, nicht wahr? Nicht ganz, antwortet Holmes, ohne den Blick von dem Brief abzuwenden. Es handelt sich eine Partnerschaft, Watson. Talbot hat Anspruch auf einen beträchtlichen Anteil des Eigentums, aber Carr behält das letzte Wort. Dies ist jedoch einversig, in zu zwingen. Talbot braucht die Gesamtfabrik, und eine von Drohungen wie dies könnten ausreichen. Carrs Handeln zu zwingen. Carr rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hinein. Ich hatte im Lauf der Jahre mein Meinungsverschiedenheiten Talbot über das hier. Ich heit nie gedacht, dass so weit gehen wird. Es ist einsach, sich über einem zu streiten, aber jemanden anderen zu verwickeln. Das übertrifft alles, was ich erwartet hat. Holmes blickt von dem Brief auf, sein Blick scharf wie ein Clinch. Just zielt, Mr. Carr, wie weit Talbot bereit war zu gehen, sie vollständig aus dem Spiel zu nehmen. Ein falsches Alibi, ein unergeschebener Zug, aber uns fällt noch immer etwas. Ich büt mich vio. Glauben Sie, steckt hinter dem Angriff auf die Mule? Da bin ich mir sicher.
Antwortet Holmes Lees, aber zuversichtlich. Talbots Motiv gehen aber bloßen Finanziellen Gewinn hinaus. Hinter diesem Fabrikgeschäft verbirgt sich etwas, das woraufdecken müssen. Rendert die Dokumente weiter überflog, blieben Holmes Finger in einem anderen Briefhängen, der einen ganz anderen Ton hat. A war viel jünger, die Tintnotes leicht feud. Same Lippen versigen sich zu einem schwachen Lächeln. Dieser Brief wurden erst via wenigen Tagen verschickt. Es scheint, Talbot hat dringlicher Sorgen als bloß Besitzensbreach. Right. Es kann, der MIT-Ingespänner stimmt wohl ist. Ich habe keine andere Wahl als sofort zu handeln. Die Finanzielle Lage der Fabrik verschlechtert sich. Wir müssen den Verkauf durchführen, sonst bin ich zu drastischeren Maßnahmen gezwungen. Weigerung zu verkaufen stellt eine Belastung dar, die ich nicht tolerieren werde. Betrachten Sie dies als meine letzte Warnung. Car ab mich scharf aus. Bedroht mich wieder. Aber diesmal ist verzweifelter. Holmes Lächeln wird kalter. Dies letzte Warnung ist kein bloßer Druckversig. Sie ist ein Zeichen für etwas Dringendes. Einen letzten Versig. Die Kontrolle aber. Die Fabrik zu benehmen. Aber warum jetzt? Warum dies Dringlichkeit? Wo da so viel Zeit hat, Zustimmung zu gewinnen? Das ist die Frage, sagt ich an Butte mich viel. Was hat sich in den letzten Tagen geändert, dass zu einer solchen Eskalation gekommen ist? Holmes' Blick blieb auf dem Brief haften. Es geht nicht die Mühle, Watson. Es geht das, was die Mühle verbirgt. Sein Verworden, was meinen Sie, Mr. Holmes? Holmes legt den Brief hin und weist sich dem Fenster zu. Es gibt einen Grund, warum Talbot verzweifelt ist. Die Finanzielle Lage der Fabrik ist nur oberflächlich. Das steckt noch mehr dahinter, etwas, das tief unter den Grundfesten der Fabrik verborgen liegt. Stand da, sein Gesicht will blass. Sie wollen da nicht etwa behaupten, dort sei ein Schatz versteckt, oder? Nein, antwortet Holmes und schüttelt langsam den Kopf. Aber etwas viel Wertvolles. Etwas, für das Talbot Elston wird, es zu bekommen. Ich wollte gerade etwas sagen, als Holmes sich wieder dem Tisch zuwandte. Seine Augen verringten sich, als ein bestimmtes Dokument in die Hand nahm. Ein alter, vergilbt Kart. Sein Finger fuhren sorgfältig über die Ränder der Karte aus. Lassen Sie die Kontouren des Land selbst. Was ist los, Holmes? Fragt ich an, konnt mir Neugier nicht verbergen. Das, sagt es, ist ein Kart der liegenden Mullingelens. Aber es ist nicht urgent ein Kart. Schauen Sie hier, in der hintersten Ecke. Sehen Sie das? Dutet. Auf ein undeutlich Markering, ein kleines am Rand eines Felds. Hier liegt alles zusammen, Watson. Ein versteckter Gang, ein alter Lagerkeller unter der Mühle. Und ich glaub, genau dort liegt Talbots wahres Interesse. Cars Augen weiten sich für Schreck. Ein Keller? Aber der ist nichts. Die Mühle matcht bereits verlost. Wir haben noch nie süßlich im Legeraum gebraucht. Holmes legt einen Finger auf die Lippen. Genau. Deshalb ist Talbot so scharf darauf, die Wahlkontrolle zu erlangen. Es ist nicht die Mühle, die ihn interessiert. Es ist das, was sich darunter verbirgt. Ich strette die Karte in meinen Händen unversigt, die Zusammenhang zu verstehen. Und Talbot weiß von diesem versteckten Keller? In der Tat, antwortet Holmes, aber nicht der einzige ist. Es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Wer diesen Keller kontrolliert, besitzt den Schlüssel zum wahren Reichtum der Mühle. Und ich bin sicher, Talbot glaubt, dass was dort gelagert ist, welches Geheimnis auch immer verborgen ist im die matcht verleihen Wort. Die, sucht,
Merely ein kalter Schauer über den Rücken, als Holmes Ward en Cayman. Is ging White Mare als nur einen bloßen Besitzstreit. Wenn Talbot tatsächlich hinter etwas her war, das unter der Mühle verborgen war, dann war das Geheimis viel düsterer, als wir erwartet hatten dort Kar, der den Ernst der Leich erkennt, nicht ernst. Ich wusste nichts von einem Keller. Aber, wenn das stimmt, was Sie sagen, muss ich fragen, was soll ich jetzt tun? Holmes stand auf, sein Gedanken arbeiteten bereits auf Hochtorn. Just müssen wir den Keller untersuchen. Wenn Talbot davon weiß, hat möglicherweise bereits Schritt unternommen, hineinzukommen. Wir dürfen keine weiter Zeit verlieren. Aber wie finden wir es? Fragt ich, wenn mein Gedanken rasten. Wenn es so gut versteckt ist, da kommen Sie ins Spiel, Watson, sagt Holmes mit einem schiefen Lächeln. Wir brauchen Geschick beim Sammeln von Informationen. Kar, ich schlage vor, Sie stellen diskret Fragen bei den Fabrikarbeitern. Sie wissen, wie liegt. Mehr, als Sie zugeben. Kar blickt zwischen uns hinunter, sichtlich hin und hergerissen. Aber was, wenn Talbot es herausfindet? Was, wenn versiegt, uns auszuhalten? Holmes Lächeln verschwand und wurde durch einen Ausdruck stiller Eindringlichkeit ersetzt. Genau deshalb müssen wir schnell und vorsichtig vorgehen. Wenn Talbot etwas zu verbergen hat, würden wir es aufdecken, bever erweitern, Schaden errichten kann. Und damit verlegen wir das Gasthaus und betreten die nebelvergen Stragen von Norbury. Die Nacht war noch klar geworden, da die Hitze unserer Verfolger brandständig wie uns. Der Nebel hat sich verdichtet, als wir durch die engen Gassen von Norbury gingen. Das Fernluten einer Glock kundig vom Loft der Zeit. Holmes ging ständig an zielstrebig. Da sein Gedanken waren offensichtlich wonders und fügten mit scharfer, methodischer Art die uns liegen Fäden des Falles zusammen. Ich hingegen spürt unweigerlich, wie das Rätsel uns immer mehr einholt. Ein wachsens Gefühl der Dringlichkeit, das mich zugleich erschaudern und faszinieren ließ. Wir hatten nur ein Wege Vorstellung davon, wo wir mit der Suche nach dem verborgenen Keller unter der Mühle beginnen sollten. Die Karte war kryptisch und sieht kaum mehr als ein X in der hintersten Eck des Grundstücks. Je näher wir der Mühle kamen, desto dichter schien der Nebel zu werden und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu verwischen, als ob das Land selbst sein Geheimnis verbarg. Holmes, sagte schließlich, mein Atem war deutlich zu sehen. Glauben Sie wirklich, dass unter der Mühle etwas versteckt ist? Ein Schatz vielleicht? Oder ein wertvolles Dokument? Holmes sah mich nicht und sondern ging weiter, die Hand auf dem Rücken verschränkt, die Stirn nachdenklich gerunzelt. Ich glaub, Watson, dass Talbots Streben nach der Mühle wenig mit Reichtum im herkömmlichen Sinn zu tun hat. Sein Motiv sind viel komplexer, und ich vermute, der Keller birgt den Schlüssel zu einem viel gefährlicheren Plan. Ich hielt in und atmet die kalte Nachtluft tief ein. Gefährlich? Inwiefern? In diesem Keller ist etwas weitaus. Wertvolles versteckt als Gold oder Juwelen, erwidert Holmes mit leiser, aber eindringlicher Stimme. Vielleicht ist dies ein Brief, ein Rie von Dokumenten oder ein anderes Artefakt, das immens Macht birgt. Macht, für die Talbot wie euer Nitz zerschrecken wird. Ich zitter? Die last seiner Wort lastet schwer auf meiner Brust. Wir gingen schweigend weiter. Das Geräusch unserer Schritt wurde vom dichter werdenden Nebel gedämpft. Es folgt. Sich und als Wort die Welt selbst nahe kommen und unseren Fokus auf ein einziges Ziel beschränken, die Wahrheit herauszufinden. Endlich erreichten wir die Mühle, ein jultiges Bauwerk, das wie ein dunkler Wächter im Nebel aufrät. Das einst florierende Industriezentrum stand nun still, die Fenster waren dunkel, und das Holzgerüst narrt im Wind.
Die Luft Seeherem Fault sich schwererum en als der Nebel zoogst. En het spurt Holmes gastigert Aufmerksamkeit. Als wir uns der Eingangstern hörten. Car hat went. Das die Mule in den letzten Monaten weitgehend stillgelegt war. Die finanziell Belastung den Betrieb erschwert. Da wenn sich unter ihrem Baden tatsächlich ein Geheimnis verbarg. Dan Kind Ailes was worüber in Niedergang wussten. Ein sorgfältig orchestriert List gewesen sein. Talbots war Absichten zu verschleiern. Holmes bedeutet mehr. Zurück zu bleiben. Als sich dem Eingang hört. Die turnart an großen Widerstand und gab dem Blick auf einen schwach beleuchteten Korridor frei. Ein schwacher Jerek von Staub an altem Holz lag in der Luft. Als wir eintraten. Holmes Augen gewöhnten sich schnell an das Schwach. Licht ansuckten den Raum, mit der Precision eines Falken AB. Wir müssen vorsichtig sein, Watson. Wenn Talbot diesen Geheimgang tatsächlich kennt, würde man Namen ergriffen haben, ihn noch besser zu verbergen. Ich nicht ankommen her, wenn wir durch das Gebiet gingen. Unsere Schritt wurden durch die dicken Dielen gedämpft. Das innere Fabrik war, wie ich es erwartet hat, groß, launartig. Mit verrosten und seit langem außer Betrieb befindlichen Maschinenresten. Denn ich lag etwas beunruhigendes. In der Still, als wir der ganze Ort Pasteurs verlassen wurden. Holmes blieb plötzlich wie einem großen Stapel alter Kisten an der gegenüberliegenden Wand stehen. Sein scharfer Blick huscht zum Fuß des Stapels, und ich sah, wie sich. Sein Gesichtsausdruck veränderte. Ein subtiles Lachen umspielt sein Mundwinkel. Higher, flüsterte. Fangen wir an. Ich beobachtete, wie Holmes sich hinhockte und vorsichtig begann, die Kisten beiseite zu schieben. Seine Bewegungen waren kalkuliert und präzise. Unter den Trümmern kam ein klein Metallfalter zum Vorschein, deren Kanten vom Alter abgenutzt waren. Sie waren offensichtlich versteckt, vielleicht absichtlich. Da Holmes hat sie sofort entdeckt. Der Keller, sagt ich ließ, und mein Herz schlug schneller. Das ist es also. Holmes antwortet zunächst nicht, sondern untersucht. Die sorgfältig. Seine Finger strichen über die Kanten, nach einem Mechanismus zu suchen. Nach einem Moment stand auf, sein Gesicht wäre keine Regung. Es ist, wie ich vermutet habe. Das ist nicht einfach ein Falter. Es ist ein versteckter Eingang. Talbot was daven und hat ihn gut versteckt. Ich beobachtete, wie ein kleines, feines Werkzeug aus seiner Manteltasche holt einen Dietrich zum Öffnen von Schlössern. Das Schloss klickt fast augenblicklich, die Falter knarrt auf. Ein muffiger, abgestandener Jerek stieg aus der Tiefe auf, sullen. Wer? Fragt Holmes mit ruhiger Stimme, die jettig von einer unwirkbaren Anspannung erfüllt war. Ich schluckte schwer. Mein Instinkt mahnt mich zur Vorsicht, aber es gab kein Zurück mehr. Wir stiegen langsam hinab, und das Schwarzlicht. Von Holmes' Latern warf unheimlich Schatten in die Wand, rennen wir tiefer in die Erde unter der Mule vordringen. Die Stufen waren schmal und uneben, und mit jedem Schritt wurde die Luft klar. Bald erreichten wir den Boden. Wie unser streckt sich ein kleiner Raum, dessen Wand mit Riegeln und Kisten geskummt waren, viel Daven mit verblassen Etiketten. Da ich im flackernden Licht kaum erkennen konnte. Holmes trat Vio an ließ, seinen Blick mit methodischer Precision durch den Raum schweifen. Das ist es, Watson. Eierlich Talbots wars Interesse. Ich konnte mich Neugier kaum unterdrücken. Als ich ihm in den Raum folgte. Die Regale waren mit einer seltsamen Ansammlung von Gegenständen gefüllt. Alte Papier, Antikbücher, verschiedene Werkzeuge und Kisten mit unbekanntem Inhalt. Da inmitten der durcheinander stand ein Server, ein groß, schwer Truhe. In der Ecke des Zimmers. Ihr Oberfläche war staubdeckt.
aber Zeitjahr numeriert. Holmes nert sich an a Zeigern der Truhan, strich mit den Händen rasch über das Schloss. Das ist dies. Was auch immer Talbot gesagt hat, es liegt darin. Mein Herz rast, als ich Holmes bei der Arbeit suche. Ich kann das Gefühl nicht loswerden. Das war etwas entdecken worden. Das als werden wird. Die einer letzten. Drehing des Schlosses verniet sich die Truhe nähernd und gab den Blick auf ihren Inhalt frei. Ein Bundel alter Papier, fest mit Beinfäden verschnürt. Holmes nahm die Papier vorsichtig aus der Truhe und begann, sie durchzusuchen. Sein Gesichtsausdruck wurde noch ernster, als die Dokumente betrachtet. Das sind keine gewöhnlichen Papier, Watson, sagte mit eingespannter Stimme. Es handelt sich ein umfangreich Aufzeichnen von Finanztransaktionen, Wirtschaften und am wichtigsten mehreren Briefen, unterzeichnet von einflussreichen Persönlichkeiten aus der Regierung und darüber hinaus. Es scheint, als ging es Talbot mehr als nur geschäftliche Angelegenheiten. Ich trat einen Schritt heranversicht. Die verstreuten Dokumente zu entschlüsseln. Was meinst du? Was sind das für Brief? Holmes reicht mir eins. Der Papier und du tät mit dem Finger auf einen bestimmten Satz. Dies Brief sind der Schlüssel zu Talbots warmen Plänen. Wollt nicht nur die Fabrik erwerben, sondern auch in ein komplett verwickelt, mehrere einflussreiche Personen zu erpressen. Hat die matcht. Regierungen und Unternehmen gleichermaßen zu manipulieren. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als mir die Tragweite von Holmes' Aussage bewusst wurde. Talbot baute also ein Imperium auf, nicht mit Geld, sondern mit Einfluss. Holmes nickt grimmig. Genau. Und jetzt müssen wir sicherstellen, dass dies Match nicht zu seinem eigenen Vorteil missbraucht. Plötzlich halt ein Geräusch von oben herüber. Ein leises Nähren, das meinen Puls beschleunigt. Holmes, da kommt jemand. Holmes knifft die Augen zusammen. Es ist Talbot. Die Erkenntnis traf uns wie ein Donnerschlag. Talbot war gekommen, sein Geheimnis zu retten, und wir standen ihm direkt im Weg. Die Luft im Keller wurden eingespannt, wenn wir starten und auf Jeeds weiter Gegusch lauschen. Mein Herz schlug laut in meiner Brust. Da Holmes, stets gelassen, zuckt nicht zusammen. Rasch lascht die Latern mit joiter Hand und taucht uns in fast village Dunkelheit. Mir stockt der Atem, da ich wagt nicht zu sprechen. Jeder Schritt über uns, Jeeds nähren der Deilen über uns, sand wellen der Spannung durch die stille Luft. Holmes hab die Hand bittet mehr. Still zu sein. Sein scharfen Augen, juten sich und den schwachen Lichtschimmer, der durch einen kleinen Spalt in der Deck drang. Langsam bewegt sich auf ein Dunkeleck der Raum zu, wo hastig ein Stapel Kisten und Fässer auf dem Werden war. Ich folgte mit leichten Schritten und bedsteigen Bugungen. Das ließ Gegusch einer sich näheren Fnenden drang zu uns, und ich konnte das unwirkbare Scharen von Stiefeln über uns rennen. Talbot war angekommen. Holmes ducked. Sich, sein Finger strichen über die Papier. Die verstreut auf der Truhe lagen. Einen Moment lang dachte ich, wird noch ein Bemerkung machen. Da stattdessen flüsterte Gerard lautgenig, dass ich es ringen konnte. Wir würden sein Gier gegen ihn verwenden. Ich nicht. Aber ich nicht genau wusste, was verhat. In diesem Moment wurde mir klar, dass Holmes sich nie zu beeilen schien. Sein Verstand arbeitet mit einer geduldigen, unnachgiebigen Logik. Und obwohl ich auf die Nagen Dringlichkeit der Falle spürt, verstand ich, dass es das beste Tempo seiner Schlussfolgerung war, dass das Rätsel schlieglich lassen. Word. Wir blieben in der Eck verborgen. Die still lastet schwer auf uns. Die Schritt kamen her, und ich hört Papierrascheln über uns. Talbot sucht zweifellos nach der Truhe,
Een zijn schritt verrieten. Das sich im Raum wohlfühlt. Einen langen Moment lang war still, nur ein leises Schlürfen, und dann das deutlich Klicken der sich vernehmenden Folter. Talbot had den Keller betreten. Ich spitzte die Ohren. Da Holmes ließ sich nicht anmerken, dass etwas Ungewöhnliches gehört hat. Sein Blick blieb auf das Schwarzlicht gerichtet, das durch den Spalt in der Deck fiel, und sein Verstand berechnete zweifellos jeden Schritt einer Sequenz, die unsere Butte letztendlich in die Falle locken wird. Talbot murmelte ließ wie sich hin, da die Wort waren undeutlich. Ich hörte weiter in den Raum gehen. Sein Stiefel scharten über den Boden. Renders zweifellos die Kisten umrundet und sie ein nach der anderen in Spezierte. Die Spannung wurde unerträglich. Ich hatte das deutlich Gefühl, dass unsere Anwesenheit spürt, aber wir im Schatten verborgen waren, und dass sich plötzlich umdrehen und uns gegenüberten kennt. Holmes blieb regungslos stehen. Sein Blick huschte von einer Seite des Raums zur anderen, ohne zu blinzeln. Dann endlich meinte der Präzision eines Meisters bei der Arbeit. Bewetter sich. Holmes stand abrupt auf, was mich zusammenzucken ließ. Bevor ich reagieren konnte, hatte die Nachtskiste gepackt und nach vorn gestiegen, so dass sie laut auf. Den Boden crasht. Der Lärm war armband in der Stille des Kellers. Talbots erschrockene Schrei hallte durch den kleinen Raum, als sich in Richtung des Lärms umdreht. Sein Hand schnellten sehnhaft. Zweifellos griff nach einer Waffe. Holmes Jedek hat bereits die Initiative ergriffen. Mit einer schnellen Beugung nahm die Papier aus der Truhe und warf sie mir zu. Watson, bellte Hall. Die Papier. Sofort. Ohne zu zögern stürzte ich mit Worts und nahm die verstreuten Dokumente in meine Arme. Hinter mir hörte ich Talbot Schritt, als mit dem Wunder Stimme auf uns stürzte. Du. Talbots Stimme war voller Gift. Was magst du hier? Ich hörte rasch Nurkamens Schritt, wagte übernickt, mich zu drehen. Holmes hat sich bereits positioniert, sein Krug gespannt wie ein Sprungfeder. Es herrscht ein Kurs. Still, bevor ich Holmes sprechen hört, sein Stimme war leise, aber gebieterisch. Mr. Talbot, sagte ruhig. Ich glaub, Sie werden feststellen, dass das Spiel vorbei ist. Talbot zögert. Glauben Sie, Sie können mich aufhalten? Knurrt might wie wirklicher Stimme. Glauben Sie, Sie können mir dies Papier abnehmen, Sherlock Holmes? Ich spürte ein Well der Angst, als mir klar worden, dass Talbot seine Absichten nicht länger verbarg. Was ich immer erkennen wollte, es war nun klar, dass entschlossen war, jeden Preis davor zu kämpfen. Die Gefahr in seiner Stimme war spürbar. In der Tat, antwortet Holmes mit fester Stimme. Aber nicht so, wie Sie denken. Angespannt still erfüllt den Raum. Die Last der Worten lastet auf uns allen. Talbot kam näher. Sein Stiefel trommelten laut auf dem Holzboden. Daher bewegt sich nicht weiter. Ich hoffe, Sie hatten genügend Zeit, Ihre Position zu überdenken, Talbot. Fuhr Holmes fort und trat vio. Sehen Sie, ich kann Plein schon lange, bevor Sie Ihren Schritt matchten. Die Gansach war nur ein Frage der Zeit, bis Sie einen Fehler matchten. Mir wurde plötzlich klar, dass Holmes jeden Schritt Talbots vorgeschrieben hat. Die Falle, in der wir steckten, war kein Zufall. Talbot war direkt hingetappt, ohne zu wissen, dass Holmes sie mighty chargischer Precision gestellt, dot ich hört, wie Talbots Atem schneller wurde, und wusste, dass der Moment der Erberechnung gekommen war. Wovon redest du? Sich Talbot. Dies Papier gehören mir. Du hast kein Recht. Holmes' Stimme schnitt wie ein Peitschsturz die Luft. Sie sollten bedenken, dass dies Papier mehr als nur ihren Ruf sehr streng kennen, Talbot.
Sie sind nicht nur ein Erpressungsmittel. Sie sind ein Waffe. Ein solch haben. Sie eingesetzt. Einen Moment lang herrscht fassungsloses Schweigen. Talbot stalkt, an ihm stalkt der Atem. Was wollen Sie damit sagen? Fragt obwohl sein Stimme viel von ihrem früheren Großbürgerkeit verloren hat. Dies Dokumente, erwidert Holmes, sind nicht das, was Sie denken. Sie enthalten nicht nur Beweis für Ihr illegalen Gastwirt, sondern auch für mehrere hochgekochte Regierungsversionen und denen einige ihrer mächtigsten. Nur beteiligt waren. Es ging da nie die Fabrik, oder? Sie wollten den Einfluss dieser Personen nutzen, das Gassensystem zu manipulieren. Talbot stand regungslos davant, at mich schwor. Ich konnte die Verorderungen seiner Stimme ran. Das Zittern der Angst, als Holmes seine Offenbarung fortsetzt. Sie haben mich unterstützt, sagt Holmes mit einem leichten Grinsen. Und noch wichtiger, Sie haben den Einfluss derjenigen unterstützt, die Sie erpressen wollten. Sehen Sie, Talbot, als Sie beschlossen, die falschen Leute zu manipulieren, lasten Sie ein von Ereignissen aus, die Sie nicht kontrollieren konnten. Das Gergasch einer sich über uns vernenden Tür unterbrach die Spannung. Holmes dreaded den Kopf zertrüpp, seine Augen leuchteten entschlossen. Die Falle war gestellt, und Talbot musste hinfallen. Bever, ich verarbeiten konnte, was geschah, trat Holmes einen schnellen Schritt vor und griff nach dem Manila-Umschlag mit ihm. Den belastenden Dokumenten. Angespannt still breitet sich im Keller aus. Wir sind hier fertig, sagt Holmes, und die Engelticket in seiner Stimme war deutlich zu hören. Das Gergasch der sich über uns vernenden Tür wurde lauter, und ich hörte schwer Schritt. Die Treppe runterkommen. Ich erstarrte, ich spürte, dass unsere Konfrontation ihren Höhepunkt erreichen würde. Holmes Jeddick blieb beunruhigend ruhig, seine Haltung unbeeindruckt von der plötzlichen Unterbrechung. Die Papier nun sicher in meinen Händen, folgte ich seinem Beispiel und trat zurück in die Schatten, warf Jeddick noch einen letzten Blick auf Talbot. Sein Gesicht, eins rot vor Arroganz, trug nun ein Mask der Angst. Eine Angst, die Wahn. Sekunde zu Sekunde stärker, WURDAN. Ein Moment lang schien der Raum den Atem anzuhalten. Die Schritte auf der Treppe wurden noch lauter. Und dann trat ein groß Gestalt aus der Tür. Inspektor Lestrade. Sein Blick huscht von Holmes zu Talbot. Und dann zu dem Umschlag in meinen Händen. Wortlos richtet Lestrade seinen Blick auf Holmes, der wie immer von der plötzlichen Veränderung der Situation unbeeindruckt schien. Ich bin gekommen. Wie Sie es gewünscht haben, Holmes, sagt Lestrade mit einer Mischung aus Erschwung und Skepsis. Aber ich muss gestehen, ich wusste nicht, was das alles bedeutet. Wir haben Talbot vor uns, mit my Papieren in der Hand, und trotzdem, Holmes hob die Hand und unterbrochen mit einer gemessenen Gest. Lestrade, sagte ruhig, immer so begierig, den Tatsachen zu versuchen. Was Sie hier sehen, ist nicht das letzte Kapitel unserer kleinen Geschichte, sondern der Anfang von etwas viel Größerem. Sie haben völlig recht, wer wird zu sein, aber diese Verwirrung wird sich bald auflösen. Lestrade runzelt die Stirn. Und versicht sichtlich, Holmes kryptisch Wort zu verstehen. Talbot, immer noch vor wortkatschend, schien zu spüren, dass sein Moment der Erbringung noch nicht ganz gekommen war. Das wirst du beruhen, Holmes, hat Talbot und die Augen zusammen. Du hast keine Ahnung. MIT, wann du es zu tun hast. Holmes richtet seinen durchdringenden Blick auf den Mann. Sein Gesichtsausdruck kahl und distanziert. Aber das Tuesday ich, Talbot. Das Tuesday ich wirklich. Sehen Sie, das Problem ist. Plans waren nicht die Papier selbst, sondern ihre Selbstüberschätzung. Sie glaubten,
Memai Thiesen Documenten die Magteigen Kontrollieren zu können. Aber sie haben die war Natur dieser Match nicht verstanden. Lesred blickt von Holmes auf die Papier. Sein Verwirrung wuchs. Worauf wollen Sie hinaus, Holmes? Holmes. Lächelten Kurs und Kalmmerklicken an. Die Papier, die Talbot als Druckmittel einsetzen wollt, wären tatsächlich belastend, aber nicht in dem Sinn, wie dacht. Hat ihren Inhalt falsch eingeschätzt. Sie enthalten mehr als nur Erpressungsmaterial. Sie bergen Geheimnis, die selbst die mächtigsten Politiker jeden Preis geheim halten würden. Ich sah, dass Lesred langsam die Zusammenhang begriff. Aber noch weit vom vollständigen Verständnis entfernt war. Aber der Fall ist da abgeschlossen, oder? Fragte an, warf einen Blick auf den Umschlag in meiner Hand. Talbot wurde auf frischer Tat ertappt. In der Tat, antwortet Holmes mit sanfter Stimme. Aber reicht nicht, Talbot einfach zu veröffentlichen. Noch nicht. Wir brauchen die ganz Wahrheit, Lestrade. Wir müssen genau verstehen, wer hinter der Verschwörung steckt und wie tief sie reicht. Lestrade runzelt die Stirn. Aber die Papier sind hier, in ihren Händen. Damit können wir die Wahrheit ins Licht bringen. Nicht wahr? Holmes schüttelt den Kopf. Noch nicht. Talbot ist ein kleiner Spieler in einem viel größeren Spiel. War ein Schachfigur, ein mittelsames Zweck. Und dieser Zweck umfasst weit mehr als nur sein persönlichen Plan. Diese Dokumente waren nie dazu gedacht, die Reichen an Magteigen zu erpressen. Sie wurden als Einflusswaffe geschaffen, als Werkzeug, weitaus Greichmacht zu kontrollieren, als Talbot geahnt. Plötzlich herrscht still im Raum, als Holmes Ward die Bedeutung klarmachten. Talbots Augen flackerten. Wie an Sicherheit. Es war offensichtlich, dass die Tragweite seines Handelns nicht vollständig begriff. Selbst als Holmes mit chirurgischer Präzision seinen gesamten Plan auseinandernahm. Holmes wandte sich wieder Lestrade zu. Sein Gesichtsausdruck verschärft. Sich, die wahren Drahtzieher dieses Komplots lauern noch immer im Dunkeln, Lestrade. Und solange wir sie nicht entlarven, wird dieser Fall noch lange nicht aufgeklärt sein. Talbots Aufgabe war es, die Ablenkung zu orchestrieren und uns glauben zu machen. Es handelt sich lediglich ein schiefgelaufene Erpressung. Aber es steht viel mehr auf dem Spiel. Lestrade trat viel. Sein Gesichtsausdruck war skeptisch, aber fasziniert. Und was schlagen Sie vor, Holmes? Holmes antwortet nicht sofort. Stattdessen wandte sich wieder Talbot zu. Dessen Jane wie haar Frustration zusammengepresst waren. Zuerst, sagt Holmes mit kalter Stimme, müssen wir sicherstellen, dass sie bleiben, wo sie sind. Sie sind noch nicht über den Berg, Talbot. Aber ihr Roll wird sich bald zeigen. Vorerst überlasse ich sie den feigen Händen von Inspektor Lestrade. Lestrade trat viel. Da Bever Talbot packen konnte, schüttelt der Mann Kurs an. Kaum wahrnehmbar den Kopf, ein Gest, die darauf schlägen ließ, dass etwas was wir nicht wussten. Sie haben einen schweren Fehler gemacht. Holmes, faucht Talbot, und in seinen Augen brennt ein Mischung aus Wut und etwas anderem, vielleicht Angst oder Verzweiflung. Sie glauben, sie sind der Einzige, der dieses Spiel kennt. Aber sie wissen nicht alles. Das werden sie bereuen. Holmes blieb ungerührt und ließ Talbot nicht aus den Augen. Das dürfen sie gern glauben. Aber sich mitzutauschen sind gescheitert. Die Wahrheit wird ins Licht kommen, und wenn das passiert, werden sie sich auf ein Wiesblog gestalt sehen, die sie sich nicht vorstellen können. Dann trat Lestrade mit Handschellen Vio. Packt Talbots Handschellen fest, sein Gesicht blickt grimmig und entschlossen drein. Talbot sagt nichts mehr. Sein Trotz schwand angesichts der Unvermeidlichen. Holmes trat zur Seat und überließ Lestrade die Führung.
Bringen Sie in zum Bahnhof Lestrade. Beval Holmes might fester stim. Wir treffen uns dort in Purs. Wenn Lestrade Talbot die Treppe hinaufert, blieb ich in Holmes' Seat und beobachtete die Schien. Ich spürt die Spannung. In der Luft. Die Puzzletau fügten sich langsam zusammen, aber es gab noch Lucken. Die Holmes noch vollständig erklärt hat. Holmes? Sagte ich ließ, als Lestrades Schritt verklangen. Sie sahnten. Die waren verschwör seien noch immer im Verborgenen. Was meinen Sie damit? Holmes wann sich mir zu, sein Gesicht war underchober. Da etwas, wie Genannung, lag in seinem Ausdruck. Das bedeutet, Watson, dass Talbot nieder war Feind war. War lediglich das Instrument, mit dem under Kontrolle ausüben wollten. Unsere Aufgabe ist dies nun, die Verbindungen aufzuspüren und herauszufinden, wir sein Fäden gesehen hat. Und glauben Sie mir, Watson, vor Holmes ließ, aber entschlossen fort, das ist erst der Anfang. Als ich die Kälter hinter uns schloss, wusste ich, dass der Fall noch lange nicht entschieden war. Das Spiel hat sich geändert, und der Einsatz war unermesslich gestiegen. Holmes hat gerade erst begonnen, das Verworrennetz austauschen zu entwirren, und ich zweifelt nicht daran, dass bald die Fäden verfolgen wird, die Talbots. Handlungen nehmen die der weitaus größeren Verschwörung verbanden, die sich am Horizont abzeichnet, die still im Raum war bedrückend, da sie war erfüllt von der Verheigung einer Offenbarung. Und ich, stets in Holmes' Seat, konnte nur auf den nächsten Schritt warten. Wir traten aus dem Keller in die erfrischen Londoner Luft, die wieder feut und neblig durben war, als heit die Stadt selbst sich verschworen, Geheimnis in Nebel zu hallen. Holmes schritt zielstrebig voran, sein langer Mantel flattert hinter ihm wie ein Banner. Ich folgte ihm dicht auf den Fersen, immer noch den Anschlag mit direkten Dokumenten in der Hand. Mein Gedanken rasten, kaum. In der Lage, mit Holmes langen Schritt zu halten, geschweige denn mit seinen blitzschnellen Schlussfolgerungen. Sagt kein Wort, bis wir in ein ruhiger Strich abseits des Strands einbogen. Dort, unter einer flackernden Gaslaterne, blieb abrupt stehen und drehte sich mit jenem scharfen Funkeln in den Augen zu mir Das mir variiert, dass das wahre Spiel begonnen hat. Talbot war Wils, sagte ließ, aber kein Genie. Haben Sie seine Reaktion bemerkt, Watson, als Lestrade auftaucht? Das war nicht der Trotz eines Manns, der auf frischer Tat ertabt. Wort, es war die Angst eines Manns, der am Stick gelassen wurde. Ich nickt. Was? Das ein schackiger war. Aber wer hat das Spiel gespielt? Holmes bedeutet uns, weiter sagen. Ja, das, mein Lieber, müssen wir herausfinden. Uns war schnell. Die Informationen in diesen Papern sind war wertvoll, aber noch wertvoller ist die Frage, wir sie nutzen wollt. Wir haben es mit meinem Gegner zu tun. Der clever Genig ist, ein scheinbar abonnerliches Verbergen zu ingenieren, von einer gründlichen Strategie abzulenken. Sie beziehen sich auf die Doppelsichtung von Talbot. Die Illusion, dass zwei Orten gleichzeitig gesehen wurden? Genau, ein klassisch Irreführung, ein Zaubertrick. Gemmen Walt, das wir in die völlig falsche Richtung schauen. Und es waren beinahe gelungen. Als wir die Eck einer schmalen Gas in der Nähe von Temple Gardens erreichten, hielt Holmes ein vorbeifahrend Droschky an. Wir stiegen ein, und gab dem Fahrer ein Adress in Marylebone. Sie kehren nicht in die Baker Street, Zurich? Fragte ich. Nein. Es gibt jemanden, mit dem wir so sprechen müssen. Jemand, der sitzt der Gefahr in der Schwert. Wie nicht bewusst ist. Das Taxi rumpelt durch den Nebel davon. Holmes lehnt sich zurück, legt die Finger ineinander und schloss die Augen. Da ich wusste, dass nicht ruht. Ich spürt, wie sein Wurst in voller Verbindungen spricht,
Ich wag dies nicht, in zu unterbrechen. Denn wenn Holmes ein Puzzle dieser Größenordnung zusammensitzt, kann selbst die Kleinstrung des Gesamtkonstrukt durcheinander bringen. Endlich. Errichten war ein bescheidenes Stadthaus in der Wimpole Street. Holmes stieg zügig aus und klopft dreimal in eigenartigem Rhythmus und Dieter. Augenblick später findet ein Butler mit vorsichtigem Gesichtsausdruck. Wir müssen mit Mr. Franklin Hallowell sprechen, sagt Holmes knapp. Es ist dringend. Wird niemanden, aber ich versicher Ihnen, es geht seine Sicherheit. Der Name fiel mir sofort auf. Hallowell war Unterstaatssekretär im Außenministerium. Sein Name war unter den verschlüsselten Verweisen in den Dokumenten aufgetaucht. Der Butler zögert, dann fortans, wie leicht eingeschuchtert von Holmes Autorit. Nein, Hallowell empfing uns in einem MIT-Buckern gefällten Arbeitszimmer, das leicht nach Pfeifenrauch und Rosenholzballischer Rauch. War ein schlanker Mann Anfang 50, seine Augen waren scharf und intelligent. Das Einhorch von Misstrauen lag in seinem Blick, als Holmes uns vorstellt. Innen ist bewusst, begann Holmes ohne Anschweif. Das Name in Dokumenten? Auftaucht, die derzeit aber illegal Kangel im Umlauf sind. Dokumente, die, wenn man sie auf ein bestimmt Weise interpretiert, auf finanziell Unregelmäßigkeiten und Geheimkommunikation mit Partien auf der anderen Seite des Kanals schlägen. Lassen. Hallowells Gesicht wurde blass. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe nichts getan, Holmes hob die Hand. Bitte, ich bin nicht die Polizei und ich bin nicht hier, Sie zu verurteilen. Aber jemand möchte so aussehen lassen, als wenn Sie, wie. Sie Teil von etwas Ruchlosem. Die Dokumente wurden so konstruiert, dass sie nur teilweise wahr sind, und das macht sie so gefährlich. Jemand hat sich großmütig gegeben, Subtleungen in die Wahrheit einzubetten, so dass es nahezu unglücklich ist, einen einzelnen Punkt zu widerlegen und den Rest zu discern. Dann wollen Sie mich also indirekt zu Fall bringen? Fragt Hallowell ruhig. Das Vertrauen der Öffentlichkeit zu vergiften? Genau. Und Sie sind nicht allein. Mehrere Namen auf der Liste lassen auf ein Muster schlagen. Auch rangig beamt. Minister der Mittleren Ebene. Sogar einige aus der Privatwirtschaft mit Rüstungsaufträgen. Hallowell lehnt sich schwerfällig zurück. Aber Word. Das tun? Und zu welchem Zweck? Holmes warf mir einen Blick zu. Dann wann sich wieder Hallowell zu. Das, Sir, möchte ich herausfinden. Aber ich brauche Hilfe. Der Mann, den wir heute Abend festgenommen haben, Edgar Talbot, war nur ein Mittelsmann. Der Wahr droht sie bleibt verborgen. Sie müssen sich überlegen, ob sie sich in letzter Zeit fein gemacht haben. Wie leicht. Durch politische Entscheidungen, die Ebelung von Finanzierungen oder Privatrivalitüden. Hallowell schien nachzudenken, dann blickte auf. Das jemand, Rupert Glass, ein emeliger Attached der Botschaft in Paris, ein brillanter Kopf, aber, Lobby. Wurde wie solches Monaten unter geheimen Umständen entlassen. Es gab, direkt, unerlaubt Kommunikation, finanzielle Unstimmigkeiten. Aber nicht davon wurden sie bewiesen. Holmes bot sich Interesse viel. Hatte Zugriff auf interne Dokumente? Chiffrierschlüssel? Ja, einig. Aber, bei Sänger Entlassung abgeschnitten wurden. Holmes presst die Lippen zusammen. Ich sei denn, hat einen Weg gefunden, wieder in das System einzudrehen. Emma Talbot als Facetheit der Informationen weitergeben können, und involviert zu sein. Die Illusion eines Gastwirts, der in Erpressungen verwickelt ist wie charmant curios und angemessen ablenkend. Hallowell nickt langsam. Wenn involviert ist, müssen Sie vorsichtig vorgehen. Glass war brillant, aber im fehlten Skrupel. Ein gefährliche Kombination.
Zurich and Taxi were Holmes angelic still. Ich kann sehen, wie sich in seinen Augen alles drehte. Als wir uns der Baker Street näherten, sprach endlich. Wir müssen Glas finden. Uns war schnell. Wenn Glot, Talbot sei gescheitert, könnte verschwinden, oder, schlimmer noch, seinen Plan beschleunigen. Aber wie finden? Wir einen solchen Mann? Wird zu uns kommen, Watson. A muss. Wenn Glot, dass wir die Dokumente haben an Talbot kompromittiert ist, würde die Beweis zurückholen oder vernichten wollen. Du willst Einfalle stellen? Genau, aber nicht in der Baker Street. Das würde vermieden. Nein. Wir würden zum Golden Heart zurückkehren. Schließlich hat dort dieses Drama begonnen. Innerhalb einer Stunde wären wir wieder im Vertrauten, schwach beleuchteten Gasthauszimmer. Der Wort, heute Abend ein anderer, beobachtete uns Nerves und neugierig. Holmes versicherte ihm, wir seien neugierig und besorgt großartig für die Annehmlichkeiten. Wir gingen in denselben Raum, in den Talbot seinen geheimnisvollen Besicher kennengelernt hat, und wurden dort. Holmes legte den Umschlag sichtbar und unbewacht auf den Tisch. Dann dimmte die Lampen und lehnt sich zurück. Beobachtete die Terem in ihrer Intensität, die keinen Raum für Leersgeplauder ließ. Die Zeit verging langsam. Mitternacht. Kaum anging, das Feuer nistert. Draugen nach ein Deal. Holmes kniff die Augen zusammen. Bedeutet, mighty einer Jest, dass schweigen muss. Die Türklink drehte sich. Und dann, so ließ, dass ich kaum abmiet, fniet sich die Tür. Ein Gestalt trat ein. Verholt an de meid Kapuz, und bewet sich mit der stillen Eleganz. Eins Manns, der in Schatten gewöhnt ist. Griff nach dem Umschlag. Holmes schlug zu wie ein gespannte Vetter. Blitzschnell wurden der Eindringling zu Boden gedrückt, und im die Kapuz vom Lieb Garrison. Ein schmales Gesicht, scharf wie ein Clinch, starrt in fassungsloser Wut nach oben. Rupert Glass, nehm ich an, sagt Holmes ruhig. Die Falle war ZUGES, dat der Abend war neblig. Als wir uns durch die Kopfsteinpflastern zurück zur Baker Street matchten. Die Luft, dick vom Bayerden Jerek der Londoner Luftverschmutzung, schien in jede Ritz Spalt zu sickern. Als hielt die Stadt selbst den Atem und unwartet auf etwas. Holmes ging neben mir her. Sein langer Mantel schleift interim her wie der Schatten eines großen intellektuellen Raubtiers. Ich spürt die Last seines Schweigens. Die Komplexität des Falles ließ ihn noch immer nicht los. Es kam selten. Wie dass so still war, und wenn es war, wusste ich, dass sein Verstand noch immer die Details durch an sie zu dem großen Mosaik zusammenfügt, dass immer zu sein schien. Ich hatte schon lange gelernt, in nicht zu drängen, wenn in dieser Stimmung war. Holmes wird sprechen, wenn dazu bereit war. Wir hatten die Wahrheit hinter Rupert Glass und seiner Ausgeklugelten Tuschung aufgedeckt. Es war ein Spiel der Schatten, ein subtler Tanz falscher Identitäten und sorgfältig platzierter Fehlinformation. Gewesen, da die letzte Wendung war nichts weniger als ein Triumph von Holmes' Intellekt. Der Diplomat, gelernt als ein ungenäht Jeffeliner Mann, hat mit einer Recliner, scheinbar unbedeutender Luggen ein ganz Verschwörung inszeniert. Da wie immer waren es die kleinsten Details, die Holmes ins Licht bracht, die anderen. In Gangen waren, die in ihren joltigen Entthulling forten. Holmes, sagt ich schließlich und unterbrach die still. Sie sagen, es steckt mehr dahinter als nur die Fälschung unter Erpressungsversch. Was meinten Sie damit? Warf mir einen Seitenblick zu, ein kurzes Lächeln umspielt sein Mundwinkel. Es gibt immer mehr, Watson. Selbst die einfachsten Fälle haben Schattenseiten. Dieser Fall war ein Beispiel davor, das die einfachst.
Lesung auf die Schwerst ist. Eberglas. Began it zu weitersprechen. Ja. Unterbrach Holmes en met schärfer Stim. Rupert Glass will nur ein Teil davon. A word die Abelenking. Die eigentlich Frage, Watson, ist, was Beschützt hat. Sehen Sie, ich ging nie wirklich die Dokumente oder die Erpressung. Nicht so, wie wir zunächst glaubten. Nein, Mr. Glass hat ein viel tieferes Spiel im Schild geführt. Ich runzelt die Stern. Die Dokumente waren also da nicht der Schlüssel. Was worries Dan? Holmes drehte sich zu mir und seine Augen strahlten mit dem Vertrauten. Funken der Brillanz. Denken Sie an den Zeitpunkt, Watson. Bedenken Sie das seltsame Alibi des Gastwirts. Wie Talbot, obwohl unschuldig in dem von uns vermuten Verbrechen, dennoch in den größeren Plan verwickelt war. Glass hat ins War benutzt, aber aus einem viel konkreteren Grund. Die Rolle des Gastwirts besten nie darin, der eigentlich Täter zu sein, sondern die Aufmerksamkeit vom wahren Verbrechen abzulenken. Ich blieb wie eingeruselt stehen. Die Bedeutung war mir schockiert. Du meinst? Ja, antwortet Holmes leis, aber bestimmt. Das Verbrechen war wieder die Fälschung, not die Erpressung. Es war der Diebstahl von etwas viel wertvollerem. Informationen. Glass war schon lange über seinem Sturs in die Spionage verwickelt. Was Schützenwald, wofür bereit war, Leben zu sehr streng, war nicht nur eine diplomatische Angelegenheit. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, obwohl ich nicht sagen konnte. Warum? Wollen Sie damit andeuten, dass Glass in Spionage verwickelt war? Für ein Fremd matcht? Holmes nickt, sein Blick unergründlich. Genau, die Dokumente waren nur eine Tarnung. Glass hat Einwirschung inszeniert, sich gefälligern. Machenschaften zu vertuschen, seine Verbindungen zu einer ausländischen Regierung, die schon lange versiegt hat, den britischen Geheimdienst zu infiltrieren. Das Alibi des Gastwirts war das letzte Stück eines komplexen Puzzles, das, richtig angeordnet, auf ein weitreichendes Spionagenetzwerk hinweist, das direkt via unsere Nase operiert. Ich schwieg einen Moment unversigt. Die Tragweite von Holmes' Andeutung zu begreifen. Der Fall, der zunächst wie ein Einfältigung und Intrige gewirkt hat sich nun zu etwas viel gefährlicherem entwickelt. Aber die Dokumente waren als Fall gedeckt, sagte ich langsam. Nicht nur als Erpressungsmittel, sondern als Tauschungsmanger. Sie Scotland Yard in die Ehe zu führen, wenn die eigentliche Operation direkt via unseren Augen stattfand. Holmes nickt ab. In der Tat, Glass was das. Die Dokumente unserer Aufmerksamkeit erregen wurden. Nicht damit, dass wir uns in seinem Netz der Täuschung verfangen wurden. Aber womit nicht gerechnet hat, war unsere Aufmerksamkeit für Details. Die kleinen Ungereimtheiten die Inveriten. Ich zittert, nicht wie okkulter, sondern weil mir klar wurde, wie nah wir der Wahrheit entgangen wären. War Holmes nicht so akribisch und unerbittlich bei der Suche nach Fakten gewesen, hätten wir vielleicht nie das groß ganz erkannt. Als wir uns der Baker Street näherten, blieb Holmes abrupt stehen. Ich folgte seinem Blick zu einer kleinen Gruppe von Manieren, die sich in der Ecke versammelt hatten und ließ miteinander sprechen. Ihr Haltung war starr und eingespannt, und ihr Kleidung sucht von Manieren, die die Seite nicht auf die. Strange gehalten, schlicht, aber scharfsinnig. Sie beobachten uns. Instinktiv trat ich nur in Holmes heran, da beruhigend die Hand. Ein kleines Detail, Watson, ein letztes Puzzleteil. Offenbar hat unser Freund Glass da nicht. Allein bei Ted, ever ich in eine Erklärung bitten konnte, last sich einer der Männer von der Gruppe und kam auf uns zu. War groß, und sein Gesicht wirkt zu jung, die Bedeutung seiner Wort zu tragen.
Sein Blick jettig were scharf unberekend. Mr. Holmes, sagt der Mann lies, fast entschuldigend. Ich muss mit Ihnen sprechen. Es betrifft Mr. Glass. Holmes. Richtet seinen scharfen Blick auf den Mann, als mustert ein Augenblicklich. Haben Sie mir etwas zu sagen? Fragt mit leiser, gemessener Stimme. Der Mann nickt und warf seinen Begleitern einen nervösen Blick zu. Beveren noch schnell. Komm. Ja, ich wurde vom Außenministerium geschickt. Es gibt Dinge, die wir besprechen müssen. Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über den Fall wissen. Dinge, die weitaus gefährlicher sind, als man sie glauben gemacht hat. Holmes neff. Die Augen zusammen. Und was rennt das? Bever der Mann antworten konnt, holt ein lautes Kratschen aus der Gas hinter uns. Es folgten Schnellschritt. Und innerhalb weniger Sekunden tauchten zwei weitere Männer auf, gesäckter grimmig. Und entschlossen. Sie waren nicht hier, ein freundliches Gespräch zu führen. Ich schlage wie Mr. Holmes, wir führen diese Diskussion drinnen. Sagt der Mann vom Außenministerium schnell. Sein Stimme klang nun dringlich. Wir wurden beobachtet. Und die Dinge sind komplizierter, als Sie denken. Holmes sah den Mann einen Moment lang, und sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Dann nickte leicht, als Treffer eine Entscheidung. Na gut, aber behielt dich und sprich deutlich. Wir haben nicht viel Zeit. Mir wurde langsam klar, dass der Fall für Holmes noch lange nicht vorbei war. Dies war lediglich der Anfang eines weitaus komplizierteren und gefährlicheren Spiels, das weit über die Mauern unseres vertrauten Boroughs in der Baker Street hinausgehen wird. Es mussten noch einige Puzzleteile zusammengefügt werden, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass sich das wahre Ausmaß der Verschwörung offenbaren wird. Als wir die sichere Umgebung von 221b betreten, wurde ich das Gefühl nicht los, dass der Nebeldraugen noch dichter geworden war, als Walter etwas viel dunklers verdicken. Und als Holmes die hinter uns schloss, wusste ich, dass die Geheimnis der goldenen Hirschen nur in der Oberfläche von etwas viel gefährlicherem gekratzt hatten, als ich es mir vorgestellt hatte. Als sich die hinter uns schloss, schien sich der London am Nebel aufsalzen und wurde durch. Das warm, schwarzlicht der Gaslaternen ersetzt, die in den Ecken unseres Wohnzimmers flackerten. Die still, die über noch die Luft erfüllt hat, und nun schwor von unausgesprochen Fragen. Ich wandte mich in den Mann vom Außenministerium, und ein Gefühl der Dringlichkeit bergte mich. Holmes seinerseits bot sich bereits in seinem Stahlvio, die Finger aneinander gelegt, der Skarfblick in seinen Augen unwirkbar. Sie sagten, die Dinge seien komplizierter, als man uns glauben machen wollte, begann Holmes in ruhiger Stimme, da die Ernsthaftigkeit des Augenblicks klang deutlich. Worauf genau meinen Sie das? Der Blick des Manns huschte im Fenster, als fürzte da, dass selbst die Mauern der Baker Street nicht ausreichten, uns wie unbemerktem beobachten zu schützen. Es schien sein Wort sorgfältig abzuwägen, bever wieder sprach. Mr. Holmes, ich habe in meiner Geheimdienststabel der Außenministerium zusammengearbeitet, die sich mit sensibleren Angelegenheiten befasst. Der Fall, den Sie gemeinsam mit MIT Glass untersucht haben, ist Teil eines viel größeren Ganzen. Es geht Spionage, ja, aber auch ein gefährliches Spiel internationaler Politik. Glass war lediglich ein Schackfigur, ein Vermittler in einem weitreichenden Komplott. Was Sie aufgedeckt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich spürt die Wucht seiner Wort, als Sie mir ins Herz drangen. Els was wir Glass zu wissen glaubten. Die Fälschungen, die Erpressung, das Alibi des Gastwirts war nur ein Abelkungsmanöver. Aber was was steckt dahinter? Holmes lehnt sich zurück, sein scharfer Verstand arbeitet bereits in den Informationen,
an naam Jeeds wordt de mans af. An was genau brochen C van meer. Fragder might scharfer forschender stem. Der Manzigern en zog ein kleins Jeffeltiet stuk paper aus seiner Manteltasche. Reich these Holmes, der is vorsichtig auseinander faulty. Es war ein detailliert, Abgegraphenkart. Auf der verschiedenen Ort Londons eingezeichnet, an mit roter Tint eingereist waren. Ich fürcht, es geht mehr als nur Glas. Der war. Drahtzieher ist noch immer auf freiem Fu, und sie benutzen ihn als Sündenbock. Diese Ort stellen Schlüsseln in der ganzen Stadt dar. Ort, die für Geheimtreffen, Verdict und Austauschand, was am beunruhigendsten ist, für den Informationsaus genutzt wurden. Wir glauben, dass das letzte Puzzleteil bold seinen Platz findet. Holmes studiert die Karte aufmerksam und ließ seinen Blick einen Ort nach dem anderen über die Stadt schweifen. Schwieg einige Augenblick, rennt sich still zwischen uns ausbreite. Dann, mit der plötzlicher Intensität, stand auf und ging zu seiner Geige. Sein Finger bewegten sich mit joider Leichtigkeit. Die Musik war ihm beim Spielen vertraut. Und angenehm. Sein Gedanken waren ganz woanders. Ich beobachtete ihn aufmerksam und wusste, dass die sein Denkweise war, sein Art, die Komplexität der Situation zu verarbeiten. Der Mann beim Außenministerium wirkt unbehaglich und rusht auf seinem Sitz hinunter, wenn Holmes weiterspielt. Sein Gesicht strahlt Konzentration aus. Dies Ort, sagt Holmes und bricht das Schweigen. Sie sind nicht einfach. Nur zufgleich Ort. Sie sind Teil eines größeren Netzwerks, das tief in London verwurzelt ist. Von diesen Orten aus hat man Zugang so aus der High Society als auch zu den dunklen Winkeln der Unterwelt. Ein perfekt Möglichkeit, verborgen zu bleiben und gleichzeitig offen zu agieren. Ich runzelt die Stirn. Aber warum einen Mann? Wie Glas einbesehen? Warum nicht jemanden nehmen, der weniger aufgeht? Holmes lächelte leicht, kaum war Ember. Den Glas war bereits kompromittiert worden. Hat die perfekt Tarnung. Sein Fall war kein Unfall, sondern ein sorgfältig Ausarbeitsstrategie. Indem sie ihn in den Mittelpunkt des Netzes stellten, sorgten sie dafür, dass in niemand Zweifel besteht. Es war ein brillantes Abelkungsmanöver. Der Agent des Ministeriums rutscht auf seinem Stuhl hinunter. Genau, Glas. War Schutzschild. Sollte Aufmerksamkeit erregen und sie auf ein falsch fortführen, wenn das eigentlich Ziel in Bewegung war. Aber jetzt, da wir wissen, womit wir es zu tun haben, ist es nur ein Frage der Zeit, bis sie zupacken. Umzug? Fragt ich neugierig. Was für einen Umzug? Holmes' Finger rutten auf der Geige, und wann mir den Blick zu. Sein Augen waren sich. Der letztschlagetausche steht bever, Watson. Glas war nu der Überbringer. Der war. Zweck dieser Treffen ist viel finsterer. Informationen. Kritische, betrollige Informationen über den britischen Geheimdienst. Über die Verteidigungseis des Landes, darauf sind sie aus. Der Mann vom Außenministerium meldet sich erneut zu Wort. Sein Stimme klang angespannt. Wir vermuten, dass der letzte Teil dieser Operation heute Nacht in die Hand ausländischer Truppen befolgt wird. Wenn wir nicht schnell handeln, kann für immer in ausländischer Hand geraten. Holmes' Verstand arbeitet bereits auf Hochtouren. Die Puzzleteil fügten sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zusammen. Ich nehme sie möchten, dass ich den Ort des letzten Treffens herausfind? Ja, antwortet der Mann in drangendem Ton. Wir haben mehrere dieser Ort überwacht. Konnten aber noch nicht feststellen, wo der letzte Austausch stattfinden wird. Wir brauchen sie, das Netzwerk zu infiltrieren, die Wahrheit aufzudecken und zu verhindern, dass die Informationen gestohlen wurden. Holmes stand plötzlich auf. Die Anspannung in seinem Körper war deutlich zu spüren.
Wir müssen uns beeilen. Watson packt den Sacken. Wir müssen diese Ort heute Abend besuchen. Ich nicht. Der Ernst der Lage wurde mir bewusst. Wir hatten gerade erst in der Oberfläche gekritzt, und nun war der Einsatz weit heraus. Wortet. Es ging mehr als bloß Filschung und Erpressung. Es ging die nationale Sicherheit. Leben und Tod dort, als wir uns im Aufbruch bereit machten, spürte die Drucken Blast die Nebelstraugen. Schien in jeden Winkel unserer Ermittlungen einzudringen. Trubt unsere Sicht und macht schwer zu erkennen, wo die wahre Gefahr lauert. Und da verspürte ich inmitten all dessen ein stilles Übersicht. Holmes war in dem Fall dran, und das bedeutet, dass es noch Hoffnung gab. Das selbst konnte nicht vorhersagen. Was wir uns lag, dort auf den Straßen Londons herrscht ein unheimlich Still, als wir uns auf den Weg zum ersten markierten Ort machten. Der Nebel wurde dichter und ließ die Grenzen zwischen Realität und Fantasy verschwimmen. Als wir uns dem Treffpunkt näherten, bekam mich das Gefühl, in ein Falle zu tappen. Ein Falle, die schon lange wie unsere Beobachtungen aufgestellt worden war. Holmes' scharfen Augen engen kein Detail. Blieb am Rand einer engen Gas, stehen am Muster die Umbing mit joider Precision. Das Letztstück ist da, Watson. Ich spitz sich also. Ich sah mich und das Unbehagen in mir wuchs. Aber was, wenn wir zu spät kommen? Holmes. Wandte mir seinen Blick wieder zu, sein Gesichtsausdruck war entschlossen. Da müssen wir davor sorgen, dass sie nicht ungestraft davon kommen. Komm, Watson. Es ist Zeit, zu Ende zu bringen, was wir begonnen haben. Als wir tiefer in den Nebel drangen, spürte ich die Spannung in der Luft. Wir waren nah dran, nah die Wahrheit hinter Glas zu schauen an dem Gefgrücken. Spionagespiel aufzudecken, das uns alle in die Falle gelockt hat. Da die eigentlich frage blieb. Wem konnten wir vertrauen und wie weit würden sie gehen, ihr Geheimnis zu schützen? Der Nebel schien sich zu verdichten, und in mein Team verdichtet sich das Geheimnis uns herum. Wir standen am Rand von etwas, das viel größer war, als wir es uns vorgestellt hatten, und es gab kein Zurück mehr. Als wir durch die Gas gingen, hing der Nebel am Kopfsteinpflaster. Verschluckten unsere Schritt und dämpft die fernen Geguss der Stadt. Holmes, stets der Wächter, fort uns mit stiller Zuversicht voran. Sein scharfer Blick huscht. Von einem Schatten zum nächsten, auf der Suche nach jeder Biegung. Ich konnte nicht anders, als zu spüren, wie mich ein nagens Gefühl der Angst bekam. Je tiefer wir in dieses verworrene Spiel vordringen, desto rätselhafter wurde die Wahrheit. Holmes schwieg ein Weile, konzentriert wie war. Ich spürte, wie jedes mögliche Szenario, jede mögliche Renesvoll stürching. Und da war dann noch etwas anders in seinem Verhalten, etwas Unruhiges, als ob etwas erwartet, das noch nicht benennen konnte. Ich warf ihm einen Blick zu, aber ließ sich nicht anmerken, dass es bemerkt hat. Glauben Sie, dass wir verfolgt wurden? Fragt ich ließ und unterbrach die still. Holmes blickte über die Schulter und kniff die Augen zusammen. Rende die schwach. Beleuchtet Strage hinter uns betrachtet. Das ist durchaus möglich, Watson. Aber wenn ja, würden Sie sich schon bald zeigen. Der Mann vom Außenministerium hat uns gesagt, dass Hütenart der Letzteil des Projekts in die Wege gelitten wird. Holmes hat die nächsten Schritt geplant, aber selbst konnte nicht vorhersagen, wie die Operation verlaufen wird. Ich stand viel mehr auf dem Spiel, als wir bei der Quartett hatten. Wir erregten ein klein, unscheinbar Terrain anderen Ende Gas. Ein einzeln flackernd. Lamper hält den Eingang und warf lange Schatten, die sich über die Steinmauer erstreckten. Holmes hielt ihn und blickte sich noch einmal
Dan stiezer worklos dieter auf, und gab den Blick auf ein Schmelwendeltrupp frei. Die nach unten fort. Nach innen, Watson. Mermelti an Tratzer Seat, mir den Vortritt. Zu lassen. Die Luft im Inneren war feut und schwer von Jarek von Schimmel an de Alter. Die Wand waren mit mei Spinnwebben bedeckt. Deren Zartfaden im schwachen Licht von oben zitterten. Ich hörte nichts außer dem Gergusch unserer Schritt, als wir tiefer in die Erde hinabstiegen. Jeder Schritt folgt sichen, als käme ich dem Rätsel einen Schritt näher. Da, ich konnt das Gefühl nicht abstellen, direkt in ein Falle. Zu tappen. Unten in der Treppe gellten wir in einen kleinen Raum mit Steinwänden. Es gab keine Fenster, nur ein einzig. Schwach brennend Glamp warf ein krinkelig gelbes Licht in den Raum. Mitten im Raum stand ein Holztisch. Auf dem mehrere Karten und Verstrut Papier lagen. Die Atmosphäre war angespannt, und ich hat das Gefühl, dass wir auf etwas viel gefährliches Gästigen waren, als wir zunächst befürchtet hatten. Holmes bewegt sich rasch. Seine Augen suchten den Raum mit der Präzision eines Falken ab. Gemmen war vor kurzem hier, murmelte Elise unbeherrscht. Ich sah mich unversat. Die verstreuten Papiere zu entziffern. Aber wo sind sie? Was steckt dahinter? Holmes wandte sich mir zu. Sein Gesichtsausdruck war underzober. Das ist die Frage, Watson. Das letzte Puzzleteil ist da. Aber die war gefährdet darin, wir sonst nichts weiß. Das hier als zu zusammenlebt. Beverage antworten konnt. Erregt ein Gergusch. Ließ aber deutlich unsere Aufmerksamkeit. Es war das Narren Eier ter irgendwo weiter hinten. Im Flur. Instinktiv drehte ich mich zu Holmes, war bereits im Bügen. Sein Schritt schnell und ließ. Wir sind nicht allein, sagte Elise. Ich nickt und mein Herz schlug schneller. Der Raum kam mir plötzlich viel kleiner, vor. Die Luft schwerer. Holmes gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen, und wir schlichen auf die Gerguschkel zu. Unsere Schritte wurden durch den dicken, abgenutzten Teppich im Flur gedämpft. Wir kamen zu einer weiteren Tür, die einen Spaltbreit offen stand. Das schwache Licht drang in die Dunkelheit, und durch den Spalt konnte ich Lises stimmendes Murmel hören. Holmes kauert neben der Tür und betete mir, still zu sein. Erkennen Sie ein dieser Stimmen? Flüsterte ich. Holmes schüttelt den Kopf. Nein, aber ich habe ein stark Vermutung. Amite wenn wir zu tun haben könnten. Holt tief Luft und nift die Augen zusammen, rende einen Plan schmiedet. Wir müssen schnell handeln. Worauf immer sich in diesem Raum befindet, darf ihn nicht verlassen. Amite einem letzten Blick auf mich stieß Holmes Dieter gerade weitgängig auf. Hinter Tschüsslufen. Ich folgte dicht auf den Fersen unversigt. Ruhig zu Themen. Drinnen im Raum hing die Luft voller Zigarrenrauch. Ein Gruppmanner sah einen großen Tisch. Vor ihnen lagen verstreut Papier und Karten. Sie unterhielten sich gedämpft. Da die Wort, die im Mainor drangen, liegen mir das Blatt in den deren Jeffreren. Es ist Ales vorbereitet. Morgen Abend haben wir Ales, was wir brachen, die Informationen nach Übersee zu schicken. Ales ist vorbereitet, sagt einer der Männer. Holmes bittet mir, hinter ihm zu bleiben, blickt die Gruppen Tischen, bewegt sich. Mit der gleichen Präzision wie immer, Bügen kalkuliert, jeder Schritt till die großen Ganzen. Als wir nun kommen, erkennt ich, dass es keine gewöhnlichen Männer waren. Einer von ihnen, ein großer Mann mit einer Narbe quer über der Wang, hielt einen Stapel Dokumente in der Hand. Ich riss die Augen auf, als ich das markante Wappen der britischen Regierung auf dem Siegel erkennt. Sie haben es getan, Watson. Flüstert Holmes. Sie haben Geheimdokumente gestohlen. Das ist nicht nur Spionage. Das ist Wahrheit. Ich schluckt schwör.
Der Ernster Lage wurde mir schlagartig bewusst. Dies Männer waren keine einfachen Kriminellen. Sie waren Teil eines größeren Netzwerks. Das bis ins Herz der britischen Regierung vorgedrungen war. Wir müssen dies Dokumente besorgen. Sagt ich mit kaum hörbarer Stimme. Holmes antworten nicht sofort. Sein Blick blieb auf die Männer gerichtet. Abgesehen und abgesehen. Dann wann sich wortlos mir zu. Leiden Sie in der Nähe, Watson. Wir müssen schnell handeln, wenn wir das stoppen wollen. Bewegt sich wie ein Schatten. Sein. Schritt waren lautlos, als sich dem Tisch von hinten hört. Mit einer fliehenden Beuging stürzte nach vorn und schlug dem Mann den Stapel Dokumente aus der Hand. Sofort brach Chaos aus. Die Männer sprangen auf und schreien alarmiert. Da Holmes war bereits in Beuging, in Gedanken 2 Schritt voraus. Ich hob tief Luft und folgte seinem Beispiel. Mein Hand griff nach dem nächstgelegenen Macbellstick, mir Deckung zu verschaffen. Die Männer waren desorientiert und wussten nicht, wohin sie als nächst schauen sollten. In diesem Moment der Verwirrung übernahmen Holmes und ich die Kontrolle über den Raum. INNERHL. Weniger Minuten waren die Männer überwältigt. Ihr Waffen konfischiert und die Dokumente sichergestellt. Holmes stand mit ruhigem, aber entschlossenem Gesichtsausdruck über ihnen. Sie haben einen schweren Fehler gemacht, sagt Holmes mit kalter und unerschütterlicher Stimme. Der Mann mit der Narbe, der nun auf den Knien lag, starrt Holmes. Wartend, und Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben, Holmes? Das ist noch nicht vorbei. Es gibt andere. Viel gefährlicher als wir. Holmes' Gesichtsausdruck blieb undertober. Wie erleicht. Aber du wurdest erwischt. Und dein Spiel endet hier. Als die Behörden eintreffen, die Verbrücher fesseln, stand ich neben Holmes und verarbeitet noch immer das Wahlausmaß der Geschehenen. Der Nebel lichtet sich, da die Schatten, die auf unsere Mittlungen. Jurfen hat, blieben in der Luft. Holmes wandte sich mir zu, und sein Gesichtsausdruck wurde etwas sanfter. Es war es vorbei, Watson. Aber vergiss nicht, der War Drahtseher lauert immer noch die Draugen im Schatten. Ich nicht. Wenn mir die Bedeutung seiner Wort durch den Kopf ging. Wir hatten die Schlachtjuenen, aber der Krieg war noch lange nicht vorbei. Als wir uns auf den Rückweg in die neblige Nacht machten, wurde ich das Gefühl nicht los. Das wir nur in der Oberfläche von etwas viel komplexerem gekriegt hatten. Das Spiel hat sich geändert, und der Einsatz war den G. Und irgendwo die Draugen in den düsteren Straßen Londons wartet der Warfight. Aber Holmes war wie immer bereit.